கேமர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் சொதப்பல் பையன். இந்த நேரலைக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். போன லைவ் கொஞ்சம் வைஃபை இஷ்யூனால் கட் ஆகிடுச்சு. ஆனால் போட்ட 4 நிமிஷத்தில் 4 நிமிஷம் 3 நிமிஷத்துலேயே வருமோன்னு அதை நான் எதிர்பார்க்கல. முடிச்சு விட்டுருச்சு. நான் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நெட்வொர்க் இஷ்யூ வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கல. சரி, இப்போ இதுக்கு எத்தனை பேருக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் போகும்னு எனக்கு தெரில. பார்த்துப்போம். ரெண்டு. ஓ, நல்ல ஷாட். ஏய், நீ எங்கே தான் பின்னாடி இருந்து வந்த? போங்கடா. 3 4 5 6 7. அருமை. ஒன்று கீழ். டேய் டேய் டேய், இப்போ தான்டா புல்லட் எடுத்தேன். 1 8. ஒரு தடவை தான் எடு. 9 10. மூணு 4 5. ஏய், எங்கடா போனது? ஆளை காணோம். 6 7. அது ரொம்ப வருஷமாக எனக்கு வைஃபை இஷ்யூ வருது. அது அப்படி தான் இருக்கும். இன்னும் ஒரே ஒரு முடிஞ்சு. ஓ, நைஸ் ஷாட். இப்போ கூட நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். அது என்ன ஆகும்னா, நெட்வொர்க் வைஃபை என்ன ஆகும்னா, யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது டக்குன்னு வந்து நடுவில் ஒரு இது கனெக்ஷன் வந்து ஸ்லோ ஆகிடும். ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து அது நான் பார்த்து உஷாராகி மொபைல் டேட்டாவுக்கு மாற்றினேன்னா நெட்வொர்க் உயிரோட இருக்கும். இல்லைன்னா முடிஞ்சு தான். டேய், யாரா நீ பைத்தியக்காரா?
ஏய் சைட்லையா சைக்கோ, இவன் என்ன சைட்லேயே சுற்றினே இருக்கான். எய்மிங்லேயே போட்டுமா அப்போ ஏடிஎஸ்லேயே. கஷ்டம் ஸ்னைப்பர் ஆப்போசிட் டீமில் புரியுது. பட் நீங்கள் மொபைல் டேட்டாவில் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் கேம் ப்ளே கஷ்டமாக இருக்காது. நான் கொஞ்சம் மாதத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரெண்டுத்துலேயும் அப்படி தான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிகிட்ருப்பேன். நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அவரு கிரி? சூப்பர். அடுத்த கண்ணு மாற்ற வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. இந்த பர்டிகுலர் ஆர்பிடி கன் எந்த பேட்டில் பாஸ்? ஆஹா, அந்தளவுக்குலாம் எனக்கு அறிவு இல்லைங்க. அப்படிலாம் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு பதில் தெரியாது. அழகாக அடிச்சிருப்பேன்டா அவனை. ஏதாவது ஒரு காரணம்லேருந்து இவனுங்க பாட்டு கிளம்பி வந்துடுறானுங்க. மக்களே பார்த்துருக்கல, மறக்காம ஒரு லைக் தெரிவிட்டு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க மக்களே. டூ லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் கைஸ். இங்கே தான் ஸ்பேன் ஆகணும். ஊருக்குள்ளே வேறு இடமே கிடைக்கல அவனுக்கு ஸ்பேன் ஆகிறதுக்கு. அடுறா அவனை. போகலையா? இப்படி தானே என்கிட்ட ஸ்பேன் பண்ணி என்ன விருப்பத்துவீங்க? இந்த பர்டிகுலர் ஆர்பிடி கன் எந்த பேட்டில் பாஸ்? இது அடுத்து போட்டிருக்கீங்களோ? இப்போது இதே மாதிரி சிமிலரான கன்னை பிபி வால்ட்டில் பார்த்தேன். ஓகே, எனக்கு சுத்தமாக அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்காதுங்க. ஓகே, முடிஞ்சு. அடுத்த கண்ணை மாற்ற வேண்டிய நேரம். பிஸ்டல். ஏய், பிஸ்டல் எதுலடா வச்சு? இதில் இருக்கா? ஆனால் பேட்டில் பாஸில் தானே வாங்கினீங்க. இதெல்லாம் காசு கொடுத்து எடுத்துருக்க மாட்டேன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு. ஹார்ட் பாயிண்ட்டுக்குள்ளே நாங்கன்னா ஆமாம் கொஞ்சம் பொறிக்கிறதுக்கு நின்றுருக்கோம். இப்போ அந்த இது எங்கே போட்டிருப்பேன்? ஓகே, ஃபஸ்ட்டில் வச்சுருக்கேன்.
இதில் ஒரு புல்லட் வேஸ்ட் பண்ணாலும் மொத்தத்துக்கும் ஊதான். பரவாயில்ல, ஒன் ஷாட்டில் கில் பண்ணிட்டு நல்லா இருக்கு. இது கரெக்டாக அடிக்கணும். ஆனால் நானே கஷ்டப்பட்டு உளுந்த விட வித்துட்ருக்கேன். வெளியே போ. அடப்பாவி குண்டு. ரீலோடு. அடிச்சிட்டானாடா. உள்ளே பிடிச்சிருந்தா முடிச்சிருக்கலாம். ஆனால் எனக்கு முடிக்கணுன்ற எண்ணம் இல்லையே. போடு. எனக்கு கண்டுக்காம ஓடிட்டு இருக்கான். வந்த வரை லாபம். மேட்ச் முடிச்சிட்டானுங்க போலே. பரவாயில்ல, இதில் 10 கிலோ எடுத்துக்கலாம் போல. நல்லா இருக்கே இது. அப்போ என்ன பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. இன்னும் எவ்வளோ வேணும்னு பார்த்துக்கலாமா? கரெக்டாக 60. 96. ம் 43 தான். ஓ, இவங்க 80 மேட்ச் தானா? ஓகே, இதில் 20 காடி இருக்கேன். பாயிண்ட் ஜி 9, ரெனட்டி ஒரு 8. எல்லாம் எப்போ ஆனே தெரில. பரவாயில்ல. ஷார்ட்டி ஒரு 8. கிராஸ் பவுலாம் சுத்தமாக தொட்டிருக்க மாட்டேனே சொல்லு. எல்கார் எடுத்து ஆடி இருக்க ஞாபகம் இருக்குது. 4. டோப்ராவும் ஆடின ஞாபகம் இருக்குது. நெயில்கனுக்கு டாஸ்கில் ஆடின ஒரு ஞாபகம் இருக்குது. ஆனால் அதுக்குமே எதுவும் பண்ணல போல இருக்குது. மிஷின் பிஸ்டல் ஒன்றே ஒன்று ஆடியிருக்கேன். இப்போ இவனை தான் என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியாமல் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். 100 மேட்ச் ஆடணும். இது மேலே ஏதோ ஒன்று இருக்குது. எங்கடா அது? ஆல்ரெடி செட் 0 ஆஃப் 10. ஏன்ட்ரா இது? ஓ ஓகே, இப்போ புரிஞ்சிச்சு. பிஸ்டலுக்கு நான் 0 இதில் இருக்கேன். 10 பிஸ்டல் இருக்குது, நான் ஒன்றுமே எடுக்கலை. இப்போ இதுவே மீலிக்கு போயிட்டு இதுக்கு வராதுன்னு நினைக்கிறேன். இதில் பார்க்கலாம். இதுலேயே இப்படி தான் இருக்குது. நோ கேமா கோல் அப்படின்னு செட்டா செட் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணுறதுடா? சொல்லித்தர மாட்டானுங்க. Guys, those who are watching, don't forget to drop a like. Share and hit the subscriber button. Much appreciated and thank you. Thank you. இப்படியும் யாரும் இல்லை. இந்த மெசேஜ் காணாமல் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை.
டேய் ஏய் 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 என்னத்தையும் தூக்கி போட்டு விளாடுறானுங்களே இவனுங்க. தப்பாச்சு. டேய் 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 என்னடா இது? இப்போ இருக்குன்றதுக்கு நான் இப்போ என்ன கேட்கணும்? இரண்டு அடிச்சுக்கங்கடா அடிச்சுக்கங்கடா. ஆர்பிடி தம்பருக்கு டைமண்டா? ஆமாங்க, ஏதோ என்னால் முடிஞ்சது. இது ஏடிஎஸ் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது. தப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கானுங்க. தூத்துக்கிட்டே இருக்கீடான்ற மாதிரி தப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கானுங்க. ஆமா நாய். அவ்வளோதான்டா, அவ்வளோதான், அவ்வளவே தான். இதில் எதுவும் அடிபட்டு சாகலைல்ல, இருமா. அதுக்கு வேறு எனக்கு கில்லு கொண்டு போயிட போகுது. ஏய் இது இந்த ரால் எம்ஜி எவனாவது பிடிங்கடா. வணக்கம் ஆண்டி, எப்படி இருக்கீங்க? போயிலையா? சும்மா நாய் போட்டு விருப்பித்துங்கிறானுங்க. வெளியே போடா. எப்படி 8? சீக்கிரம் 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 மக்களே. பார்த்துட்டு இருக்கல, மறக்காம லைக் தட்டி விட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க மக்களே. அச்சோ, ஒரு செகண்ட் முன்னாடி அவனை அடிச்சிட்டானுங்களே. அவனை எல்எம்ஜிக்கெல்லாம் கோல்டன் டைமண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கானா? இதில் இன்னொரு பிரச்சனைனா, இதை வச்சுட்டு டக்கு டக்குன்னு இது ஸ்லைட் பண்ண முடியல. எப்போ போடுவேன் எப்போ ரீலோட் பண்ணுவேன்னு நினைக்க தெரிய மாட்டேங்குதா. டபுள் கில்லு போடு. பதினோரு கில்லு. டாஸ்க் டன்னு. உள்ளே உட்காந்து கேம்ப் அடிச்சுன்னு இருக்கியா? இடி வரேன். டேய் டேய் டேய், நீ உள்ளே இருக்கந்தாண்டா உள்ளே வந்தேன். எதுக்குடா வெளியே சுற்றிட்டு இருக்க? சரி, நம்மளா இது? உள்ளுக்கு ஒரு கேட்டகரி, வெளியே ஒரு கேட்டகரியா? சைடில் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கியாடா பாடி சோடா? ஏய் என்னடா இது? ஷார்ட் கன்ல அவ்வளோ ஷார்ட்ல அடிக்கிற போயிலையா? வெளியே போ.
இதுக்குமே அந்த பாக்ஸ் வச்சா தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. மேட்சே முடிக்க போகிறானுங்களா இவனுங்க? முடித்து விட்டார்கள். பரவாயில்ல, தம்பருக்கு கிடச்சிருச்சு. இவன் எல்லாம் எல்எம்ஜிங்க ஆடிக்கிட்டு இருக்கான். வணக்கம் மனோஜ். மக்களை பார்த்துட்டு இருக்கலாம். மறக்காமல் லைக் தட்டி விட்டு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க மக்கள். டூ லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் கைஸ். வந்தமைக்கு நன்றி மாண்டி. மீண்டும் சந்திப்போம். எங்கள் டீம் தான் தோறணுமா? இரோச்சி கேங்கூரியா என்னவோ தெரியல. ஓ 2க்கு 1 போடு. 4க்கு 5க்கு 1 8க்கு 1. ஏய், நான் அடிச்சிட்டேன்டா. புல்லட் நேரத்துக்கு வெளியே வந்திருக்கணும்டா. புல்லட் எங்களா போகுது? 9க்கு 1. ரெண்டு. அவ்வளோ முடிஞ்சிச்சு. ஸ்னைப்பர். எம்போர். ஓ, அவனும் தம்பர் எடுத்துட்டானா? போடா பைத்தியம். Zero seconds. Oh, sniper super ரா. இன்னும் ஒரே ஒரு கில். இவன் தம்பரிச்சு ஆடிட்டு இருக்கானோ? பைபிள் எதுக்கு நான் தம்பரிச்சானே தெரியாம ஆடிட்டு இருக்கேன். அடிச்சிட்டான். எவனையும் அதுலேயே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். என்ன போகிறானுங்கன்னு தெரில. ரெண்டு. இது பெருசாக ஒரு வேலை பார்த்துன்னு இருக்கான்.
புல்லட் காலிடா. ஸ்னைப்பரே தாண்டி போயிருச்சு அதோட பைப்பு. ஆனால் ஸ்னைப்பரில் அடிக்கிறான். ஹவுடா தம்பர் வேறு இதில். ஓ இல்லையா, இன்னும் 2 கில்ரா. இன்னுமாடா அவனுக்கு அந்த 10 கில்லு கிடைக்கல, பாவண்டா அவன். என்னையே அவன் 3 தடவை சுட்டான் தம்பரில். நல்லா பண்ணுற மேன் நீ ஸ்னைப்பர். முடிஞ்சு. அடுத்து ஏய் எந்த இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. அவனை கொண்டுட்டோன்னா தெரிஞ்சிடும். பக்கியை கொல்லுங்க பார்ப்போம். ஏய் பக்கி என்னடா கில் கவுண்டில் போயின்னு இருக்கான். சரி கில் கவுண்ட் கில் ஸ்ட்ரீக்கில் போயின்னு இருக்கான். ஏய் அது என் கண்ணே தான்டா. ஆமாம் எவனை அடிக்கணும் அவனை விட்டுருங்கடா. அவன் அவனை நியூ கெடுக்க போகிறானாடா. வெளியே போ. சும்மா கேம்ப் அடிச்சுன்னு. ஸ்னைப்பர் ட்ரிப்மெண்ட். சாரிடா நான் தான் கால் வச்சிட்டேன். இவனடா கிராஸ் போக்கு ஆடிட்டு இருக்கானா. தெர்மைட் அட்டாச்மெண்ட் போடாமல் என்னத்துக்கு இவன் கிராஸ் போவில் ஆடின்னு இருக்கான் லூஸு. இப்படி ஜஸ்ட் மிஸ்லேஸ் கேவான பத்தியா. ஆமாடி ஏய் நல்லா பண்ணுறடா நீ கிராஸ் பவுவில். ஓகே கில்லு முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்த கன்று எடுக்கணும். அதுக்குள்ளே அவனுங்க மேட்சை முடிச்சுட்டு போயிடுவானுங்க. நல்லா தானடா போயிட்டு இருந்த. திடீர்னு எதுக்குடா ஸ்பியர் வச்சு குத்திக்கிட்டு இருக்க. அருமை போங்க.
கண்டமில் வந்து லெஜெண்டரி ஸ்கின் யூஸ் பண்ணலாம்ல, அதுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல அட்டாச்மெண்ட் கிடைக்கல. ஆனால் எனக்கு இதுக்கு ஒரு நல்ல அட்டாச்மெண்ட் கிடச்சிச்சு. எனக்கு அதை விட இந்த ஸ்கின் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அதுதான் முக்கியம். அந்த கண்டமில் வந்த ஸ்கின்னை விட எனக்கு இது பிடிக்கும். ஏன்னா இது ஜாம்பியில் நான் கஷ்டப்பட்டு ஆடி எடுத்த ஸ்கின்னு. இது இதே ஷேப்பில் ஒரு கீச்செயின் இருக்கும். அது போட்டிருக்கடா இல்லைன்னு தான் தெரில. கிராப் தான் போட்டிருக்கேன். பட் இதே ஷேப்லேயே ஒன்று இருக்கும், இவனுக்குன்னே கொடுத்த மாதிரியே இருக்கும் அது. இதோ இருக்கான், ஸ்கார்பியன் டெயில். சேம் அதே தான். அதனால தான் இன்னொன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருக்கா 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 ஃபஸ்ட்டு ஜாம்பி வந்தப்போ இது என்னால் எடுக்க முடியல. 9 தான் ஷேர்ட் வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறமா அந்த ட்ராவில் தான் எனக்கு கிடச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். இது ஸ்கார்பியன் அபாமினேஷன், இது தானே ஸ்கார்பியன், கரெக்ட். அதே தான் இது. இதுதான் அது, அதுதான் இது. சரி, எல்லோரும் கோஸ்ட் எடுக்க வீடியோ பார்த்துட்ருக்காங்க. நீ மட்டும் என்ன ஜாலியாக மேட்ச் கோஸ்ட் வீடியோ இருக்குன்னா இன்னொன்று இரு, நான் உனக்கு வீடியோ சென்ட் பண்ணுறேன்னா அதுக்கப்புறம் அவனை ஆளே காணும். எங்கே போய் பார்க்கணும்னு எனக்கும் தெரியும். இதோ இருக்கு, இதுவா? நான் மறந்துட்டேன் இது பார்க்குறதுக்கு. ஸ்ட்ரீம் முடிஞ்சிருச்சா? 2 மணி நேரம்னு சொன்னா. என்னடா இது? ப்ளீஸ் பி கவுண்டர்ஸ் வைல் வாட்சிங் மேட்ச். எனக்கு எந்த தெரியலையே. இது 2 மணி நேரம்னு சொன்னா, தெரியல. இட்ஸ் ஓகே, நான் என் வேலையை போய் பார்க்குறேன். இந்த கன்னும் கிடைத்து விட்டது. இதெல்லாம் அட்லீஸ்ட் முடிஞ்சிச்சுன்னா அந்த இது டிக் மார்க் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தாவது நல்லாயிருக்கும். அதையும் கொடுத்து தொலைய மாட்டானுங்க. ஆல்ரெடி இருக்க கண்ணை தான் திருப்பி கொடுத்துருக்கானா லூஸு. டாமினேஷ் ஹார்ட் பாயிண்ட் போட்டால் எத்தனை மேட்ச் ஆட வேண்டியது இருக்குன்னு தெரியலையே. பேசாமல் நானே உள்ளே குதிச்சு எல்லாத்தையும் சீக்கிரம் பிடிச்சி மேட்ச்சை முடிச்சு விட்ருவா. கரெக்டு, மற்றதுக்கு தான் நமக்கு டைமு, இதுக்கு நமக்கு. ஆமாம், கரெக்டு தானே. லான்ச்சருக்கு தான் நம்ம மெயினாக வந்து கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் தம்பருக்கு. இப்போ மேட்ச் முடிச்சுட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்க வேண்டியதான். ஃப்ரீ ஃபார் ஆல் போட்டு கூட நம்ம ஜெயிச்சிக்கலாம். பத்து கில் எடுக்கிற வரைக்கும் தான் டாஸ்க்கு. 10 கில் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இடத்த பிடிக்க தான் டாஸ்க்கு. ரெண்டு அடிச்சிருக்கேன். என்னடா நான் அடிக்கலான்னு பார்க்கும்போது
கொஞ்சம் ஓகேவா இருக்கேன் வர்ணிகா. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? இப்படி மாசா தண்ணி வேணும். ஏன்டா ஊருக்குள்ள உனக்கு இடமே கிடைக்கலையாடா? அப்போ தான் கரெக்டாக அப்படியே என்ன சொல்லுது, அந்த லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டில் ஷார்ப்பாக வந்த மாதிரி திரும்பணும். ஏழு மேட்ச் ஆடி இருக்கேன். ஐயோ, அவனை எதுக்குடா அடிச்சிங்க? இன்னும் ஒரே ஒரு கில் தான்டா. நன்றி நன்றி. பத்திகள் முடிஞ்சா? அடுத்த அட் பாயிண்ட். ரொம்ப பெருமையாக இருக்குடா. இந்த மாதிரி பைத்தியக்காரனுங்க இருக்கும்போது நம்ம இதெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுக்கணும். சொல்ல பைத்தியக்கார நியூக்கு தான் இவ்வளோ போராட்டம் நடத்தியிருக்கான். அடிச்சிட்டானுங்க. இதான் சாக்கு, அழுத்தி விட்டுரு. ஹார்ட் பாயிண்ட் மாறிடுச்சா? இன்னும் 2 கில் ரெடி. முடிஞ்சு. அடுத்து சீக்கிரம் வாடா. இது ரீலோடு வேறு ஆகிட்டு இருக்கோம். அடுத்த ஹாட் பாயிண்ட். ரீலோட் பண்ணிகிட்டே வந்தது ஒரு தப்பாடா. மக்களே பார்த்துட்டு இருக்கலாம், மறக்காம ஒரு லைக் தட்டி விட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க மக்களே. டூ லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் கைஸ். நீ இப்படியே பண்ணிட்டு நான் ஜாலியாக இடத்த பிடிச்சி மேட்ச் முடிச்சுட்டு போகிறேன். முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளோதான்.
COD நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட் இன்கேமில் பார்த்தா கோஸ்ட் ஸ்கின் ஃப்ரீயாக வரும்னு போட்டிருந்தாங்க. ஆனால் இன்கேம் ஸ்ட்ரீம் கிராஷ் ஆகிருச்சு. COD மைட்டி சேனல் லைவில் எல்லாம் போயிட்டு அடிச்சிட்டு இருக்காங்க டெவலப்பர்ஸை. ஏதோ வண்டி ஓடுதுங்க சீனியர். சாப்பிட்டீங்களா? நான் சாப்பிட்டேன். நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? அடிலாம் வேணாம், ஜஸ்ட் கில் தம். எதுக்கு இதுன்னு தெரியலையே. மக்களே, பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாரும் இப்படியே லைக் பட்டனை தட்டி விட்டு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் மக்களே. டூ லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் கைஸ். நன்றி. ஆசை காட்டி மோசம் பண்ணுறது ஒரு தொழிலாக வச்சுருக்காங்க. அதனால தான் இவனுங்க என் கையில் கிடைக்கிற வரைக்கும் இவனுங்களை நான் நம்ப மாட்டேன்னு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன். குலாக் இஸ் எண்டிங் போல். பேக் டு டேக் கேம்பிங். அவ்வளோதான், சூப்பர். அப்போது புதுசு SMG ஸ்ட்ரீம் கன் பார்த்தீங்களா? பார்க்கல. எனக்கு அந்த புதுசு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. அதனால் என்கிட்ட கேட்குறது வேஸ்ட்டு. நான்லாம் எதுக்கு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கேன் எனக்கே தெரியாது. ஆமாம் அரவிந்த் படி, நானும் 45 மினிட்ஸ் பார்த்துட்டு ரிவர்ஸ் கிளிக் பண்ண காணும். என்னடா இதுன்னு வெளியே போயிட்டு உள்ளே வந்து பார்த்தா லைவ் ஸ்ட்ரீமே ஒர்க் ஆகலை. அப்புறம் தான் YTயில் பார்த்தா எல்லா ரீஜனும் சேர்ந்து அடி போட்டு புழக்கிறானுங்க. மிஸ் ஆகிட்டான். லைட்டாக ஒரு மயிரிழையில் தப்பிச்சிட்டான். சோல் அடிக்கிறான் போலையே, தப்பாச்சு. எப்படி மஜாக்கோ மாலுக்கோ மச்சாருக்கோ யாருக்கோ. நானே நிற்கிறேன், நீ எதுக்குடா அவ்வளோ கஷ்டப்படுற? இன்னும் ஒரே ஒரு கில்றா. அருமை போங்க. இதுக்கு பேசாம முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டில் விட்டுருக்கலாம், இல்லைன்னா செக்ஷனாக விட்டுருக்கலாம். கரீனா வெர்ஷனுக்கு கோடில் அந்த ரிவார்ட், சைனீஸ் வெர்ஷன் ஈவெண்ட் ரிவார்டு அப்படி நமக்கு ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் வச்சு கொடுத்துருக்கலாம். இன்கேம் ஸ்ட்ரீம்னு போட்டு இப்படி டோட்டல் கிராஷ் ஆகிடுச்சு. எக்ஸாக்ட்லி ஆரம்பிப்படி கரெக்டாக இவனுங்களுக்கு குளோபல் சர்வர் பிளேயர் பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. இவனுங்க நமக்குலாம் எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ண மாட்டாங்க கம்பேர் டு சைனீஸ் வெர்ஷன். சைனீஸ் வெர்ஷன் காசு அதிகம். என்னன்னு சொல்கிறது? எக்ஸாக்ட்லி அரவிந்த் படி, நம்மளை அவனுங்க எப்படின்னு தெரியல. இவனுங்க எல்லாம் வாட்டியும் பண்ணுற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஈவெண்ட்லேயே விட்டுருக்கலாம், நல்லா இருந்திருக்கும். எடுத்துட்டான். தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரி அலைய விட்டு அப்புறம் கிராஷ் ஆகிருச்சுன்னு ஒரு பிட்டு வேறு. ஸ்ட்ரீம் நான் ட்ரை பண்ண நல்லா இருக்குது அரவிந்த் படி. மோஸ்ட்லி லைக் SG40 அண்ட் PP பிசான் ஜாயிண்ட் பண்ண மாதிரி ஃபீல் இருக்குது. கன் பார்க்க எக்கோ ஷார்ட் கன் மாதிரி இருக்குது. அல்காட்ராஸில் ட்ரை பண்ண ஓகே தான். கரெக்ட் அரவிந்த் படி. மொத்தமே 2 கில் தான் அடிச்சிருக்கேண்ணா. சரி, நம்மள ஏன்டா சரிக்கு பயமுறுத்துற? இதை விட அது பவர்ஃபுல். உங்கள் அனுபவம் சொல்லுங்க ஃபார் த நியூ SMG.
டோப்ரா அக்கிம்போ பக்கதும் கிளஸ்டர் வேறு போட்டு சாவடிக்கிறானுங்களே இவனுங்க. இவனை தான் அந்த பக்கம் தேடிட்டு இருந்தேன். ஒன் ஹெச்பியில் இருக்கும்போது ரேஞ்சிலே இல்லைனாலும் செத்து போயிடலாம் ஈஸி. ஓ நைஸ் ஷாட். சீக்கிரம் இடத்த பிடிச்சி மேட்சை முடிங்கடா. கயிறு மேலே தான் வச்சு சுடுறேன். அதான் சொல்லியிருக்கேன் அரவிந்த் படி பாருங்கள். கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்பீக்கிங் வித் USS9 அண்ட் VMP இட் ஃபீல்ஸ் ஃப்ரெஷ் அண்ட் குட். நீங்கள் ஏன் அந்த கூலிங் கம்ப்ரெஸர் பேரலில் RPDயில் போட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது தெரியல. இந்த அட்டாச்மெண்ட்டை நானே சும்மா போர் அடிக்குதுன்னு ரெடி பண்ணேன். அதை வச்சு அப்படியே ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் MPR BR மெயினா? இட் வாஸ் பொட்டன்ஷியல் டு பிகம் மெட்டா ஐ கெஸ் அரவிந்த் படி. நான் அந்த ஸ்ட்ரீம் கன்னை பிஆரில் யூஸ் பண்ணேன். டு பி ஆனஸ்ட் ஒரு வெல் பேலன்ஸ்ட் கன் மாதிரி தோணுச்சு. நீங்களே உள்ள இன்கேமில் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த கன்று நல்லா இல்லைன்னு கொஞ்ச நாள் கழித்து சொல்வீங்க. பார்க்குறீங்களா? ரெண்டு பேருக்கும் நான் அதை சொல்கிறேன். வெல் பேலன்ஸ்டுன்றதே வந்து CODMயில் பிடிக்காத ஒரு வார்த்தை. அப்போனா கண்டிப்பாக அந்த இதுவை வந்து அவனுங்க மாற்றி கொடுப்பானுங்க. கவலைப்படாதீங்க. பக் இருக்கும்ல, அப்டேட் வந்தோடனே ஒரு பக் இருக்கும். கவலைப்பட தேவையில்லை. அதில் அப்பயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு. கண்டிப்பாக இது மெட்டாவாக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. வர்ணிகா அடிச்சு சொல்கிறேன். இது முடிச்சோடனே பிஸ்டல் தான் அடுத்தேன் நான். ஐயோ டேய், அங்கே உள்ள ஒருத்தன் உட்காந்துட்டு இருக்கான்டா பைத்தியக்காரா. என்ன டபுளாக சாவறானுங்க? தப்பாச்சு இதெல்லாம். ஏய் என்னடா 4 தடவை டபுளாக சாவறீங்க? 8 பேரா? யாரா இந்த கிளஸ்டர் கேனை? எப்போ பார்த்தாலும் கிளஸ்டரே வந்துனுக்குது எனக்கு. பத்து முடிஞ்சு.
அச்சோ கண்ணு முன்னாடி போய் ரீலோட் பண்ணுறது பைத்தியம். மக்களே பார்த்துருக்கலாம், மறக்காம ஒரு லைக்கை தட்டி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் மக்களே. இதுதான் நைஸ் ஷாட். டேடி இடிச்சுக்கிட்டு போவாதீங்கடா பைத்தியக்காரனுங்களா. இதில் ஒரு கில் அதில் ஒரு கில், அவ்வளோதான், பெருசாக எதுவும் இல்லை. ஓ ஷீட், அடிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு அவனை. ஒரே ஒரு கில்டா ஷாட் லான்ச்சரில். வெளியே போ. அவ்வளோதான், அவனு தான் முடிக்கிற ஆர்வத்தில் இருக்கானுங்க, அவனுங்களே முடிச்சுக்கிட்டோம். இவ்வளோ ஆரம்பிச்சிருக்கேன் 34 அடிக்கணுமா? நீங்கள் தான் வந்த கஷ்டம். அந்த பேரல் போட்டிங்கன்னா யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ரீலோடு இட் எவ்ரி டைம். தெரியும் ஜாம்பிலெலாம் மோஸ்ட்டாக அதான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். ஆனால் எனக்கு என்னமோ அது எம்பியில் போடுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை, அதனால தான் அது இல்லாமல் கஷ்டமாக ஒரு பில்ட் பண்ணேன். சும்மா 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 அந்த கிளஸ்டர் தூக்கி போட விளையாடினு இருக்கக்கூடாது, சரியா? அடிச்சு கொள்ளுங்கடா அவனுங்களே. எம்பி தான் மெயின். இந்த இயரில் தான் பிஆர் ப்ளே பண்ண ஆரம்பித்தேன். ரேங்க் சீரிஸ் ரிவார்டுக்காக அந்த லெகசி வெப்பனுக்கு 9 மெடல்ஸ்னு போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இப்போது எஃபிபி ஆன் பிஆர் ஒன்லி ஆன் அல்கட்ராஸ் அர்க்ரே ஒன்லி அரவிந்த் படி. அன்றே கணித்தார் எங்கள் பொருள். அன்றே கணிக்கிறதுலாம் இல்லை, இவனுங்க பண்ணுற கொடுமை தான் தெரியுமே. எலைட் டோக்கனுக்காகவா? வணக்கம் குட்டி, எப்படி இருக்கீங்க? பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு. குட்டி குட்டி சத்தியமாக பைத்தியக்காரன், நான் மறந்தே போயிட்டேன். ஹாப்பி பர்த்டே குட்டி. லைட்டாக ஃபீவர் இருந்ததுனால எதையுமே கண்டுக்காமல் நான் பாட்டு சுற்றிட்டு இருந்தேன். அன்னோன் வந்தால் டே லைவாவது போடு, இல்லைனா கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் அப்டேட் பண்ணேன்னா அதுக்கு நான் லைவே போட்டு போகிறேன்டான்ட்டு லைவ் வந்துட்டேன். இப்போ தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது உங்களுக்கு பிறந்த நாள்ன்றது. மன்னிச்சிருங்க குட்டி, இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள். ஆனால் இதில் என்ன கொடுமை தெரியுமா, பக்காவாக உங்களுக்கு தம்ப்நெயிலெல்லாம் ரெடி பண்ணி பத்திரமா வச்சுருக்கேன். இப்போ மாற்ற முடியாது, லைவ் முடிஞ்சால் தான் மாற்ற முடியும். எப்படி சிக்கியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா? ஏன் அவனுங்களை இடத்த பிடிக்க விட்டுருங்கடா, இடத்த பிடிச்சி மேட்சாவது முடிக்கிட்டோம். அதுவும் தான் அண்ட் ரேங்க்டு மெடல்ஸ்க்காக தான் மெயின் ரீசன் ஒய் ஐ பிளேட் பிஆர். பட் சீனியர் தான் சொன்னாங்க எஃபிபி ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் அல்கட்ராஸ் மேப் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஐ லைக் தெம் ஸோ மச். அல்கட்ராஸ் அண்ட் கிரை மட்டும் பிஆரில் அரவிந்த். இப்போ 7 மெடல்ஸ் வாங்கிட்டு அப்கமிங் சீசனில் 3 மெடல்ஸ் ஏதோ 2ல் லெஜெண்ட். நீங்கள்
நீங்கள் சின்ஸ் எம்பி மெயினால் ஸ்டார்டிங் பிஆரில் எஃபிபி இஸ் த பெஸ்ட் அண்ட் ஈஸியஸ்ட் வேஸ் ஃபார் யூ டு கலெக்ட் மெடல்ஸ். வேறு மாதிரி தான். தேங்க்யூ எக்ஸாக்ட்லி அரவிந்த் படி. ஆல் தேங்க்ஸ் டு சீனியர். எஃபிபியில் பிஆர்லாம் ஈஸியாக இருக்கும்னு சொன்னார். ஸோ ஆல் கிரெடிட்ஸ் டு சீனியர். ஆல் கிரெடிட்ஸ் டு சீனியர். நானே ஒரு பொழப்பெடுத்தவன், போர் அடிக்குதுன்னு அதெல்லாம் உளறின்னு இருப்பேன். ஹாப்பி பர்த்டே குட்டி படி, பி ஹாப்பி அண்ட் காட் பிளஸ் யூ. நன்றி. இப்போ நானே அந்த மெசேஜை போட்டு பிங் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். எதிரா இருந்து என் லைவே எனக்கு காட்ட மாட்டேங்குது. அதில் பரவாயில்லன்னு சொல்ல முடியாது, ஓகேன்னு சொல்லலாம். ஆனால் குட்டி அந்த தம்ப்நெயில் தான் அதில் முக்கியம். அந்த தம்ப்நெயிலில் ஒரு டீட்டெயிலிங் வேறு பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஆனால் அதில் பக்காவாக அந்த டீட்டெயிலிங் பண்ணிவிட்டு அதை மறந்தேன் பார்த்தீங்களா? அங்கே நிற்கிற நாடு என்னை எதில் அடிக்குதுன்னு எனக்கே தெரில. விஷ் யூ மெனி மோர் ஹாப்பினஸ் ஆஃப் த டே குட்டி. நன்றிகள் அரவிந்த். நன்றிகள் குட்டி. குட்டியை பற்றி நான் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல நான் சொல்லியே ஆகணும். நம்மளோட லாங் அவைட்டிங் சப்ஸ்கிரைபர்னு சொல்லலாம். ரொம்ப வருஷமாக நம்ம சேனலில் பின்தொடரும் ஒரு நல்லுள்ளம். அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு நிறைய கன்ஸ்மித்து, செட்டிங்ஸு, மூமெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணுற ஒருத்தர்னா அவர் தான். நம்ம சேனலை பல வருஷமாக பார்த்துட்ருக்காருன்னு சொல்ல முடியும். அது போக நம்ம சேனலில் டொனேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்க ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து எனக்கு காசு அனுப்புகிற ஒரே மனிதர் அவர் தான். இப்போவும் பார்த்தீங்கள்ல, தன்னடக்கமாக 50 ரூபாய் அனுப்பியிருக்காரு. நன்றிகள் குட்டி. உங்களோட இந்த சேவை மேன்மேலும் தொடர நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். மூணுக்கு 2. ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்களா? டேப்லெட் போட்டிங்களா சீனியர்? கோல்டு ஓவராக இருக்குது போல். கோல்டு நேற்று வரைக்கும் இல்லை, ஆனால் இன்றைக்கி ஆரம்பிச்சிச்சு. என்னடா புஸ்குன்னு யார் மேலே அது மாதிரி ஆக்கிட்டீங்க? 4க்கு 3. பொழந்துட்டானுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் குட்டி படி. அவனுக்கு ஒரு அடிக்கு முன்னாடி அந்த இது விழுந்ததுனால அவனுக்கு எதுவும் பெரிய இம்பேக்ட் இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஏன்றா எனக்குன்னே வரீங்க? அல்கட்ரான்ஸ் கிராய் மட்டும்தான் ஆடுவீங்களா? அச்சுச்சோ, பறக்கும் படையை விட்டு கொண்டுட்டானே அவனை. போடு. 2 பேர் பக்கா. அம்மாடி லூசு பைத்தியமே, அவன் தான் உன் கண்ணு முன்னாடி இருக்கானேடா. அவனை விட்டு ஸ்லைடில் திரும்பி என்ன அடிக்கிற பற்றியா? அவனெல்லாம் எதில் அடிக்குதுன்னு எனக்கு தெரியலடா. போடாங். தேங்க்யூ வர்ணிகா. யூ ஆர் மோஸ்ட் வெல்கம் குட்டி. அடிச்சு போட்டானுங்க. இன்னும் 2 கிலோ வரும். அவன் அடிச்சான் கரெக்டாக, இவன் அடிச்சிட்டான். அன்எக்ஸ்பெக்டடாக 2 கிலோ வந்துருச்சு. இட்ஸ் ஓகே. அங்கேயே இதுவாயிட்டானா? ஓகே வர்ணிகா, தேங்க்யூ. விஷ் யூ அ ஹெல்தி அண்ட் ஹாப்பி லைஃப்.
ஆமாம் அரவிந்த் படி அதுதான் 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே கம்ப்ளீட் ஆகும். பேசிக்கலி ஐ ஹேட் பிஆர் இஃப் இட் கெட்ஸ் மோர் தென் 10 மினிட்ஸ் எனக்கு எக்ஸாஸ்ட் ஃபீல் வந்துடும். அதுதான் ஒன்லி கிராய் அண்ட் அல்கட்ராஸ். அரவிந்த் படி வெல்கம் குட்டி படி, ஸ்டே பிளஸ்ட், பி ஹாப்பி. நல்ல வேலை குட்டி, இன்னைக்கு லைவ் போட வேணாம் தான் இருந்தேன், ஆனால் திடீர்னு ஏதோ போட்டேன். நல்ல வேலை உங்கள் பர்த்டேவை நான் மிஸ் பண்ணல. ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. குண்டில் மாட்டிட்டேன், ஜஸ்ட் தப்பிச்சிட்டேன். ஓ அடிச்சிட்டா. வணக்கம் மாப்பிள்ள. ரேம் சவுண்ட் வச்சிருக்கானா அவன்? ஓ மிஸ் ஆயிடுச்சு. And that's the reason why I don't SND as well, because it take too much time. டக்குன்னு இவ்வளோ பேர் குண்டா போட்டிங்களே, சரி இவ்வளோ பெரிய குண்டை போட்டிங்களேவா? உனக்குண்டமா பிள்ளை அவன் என்ன குதிச்சு குதிச்சு போயிட்டு இருக்கான். நீ குதிரை, ஐயோ அந்த டக்குன்னு அந்த லைன் மறந்துட்டேனே. ரெண்டு கிலோ அடிச்சிருப்பேனா? இவன் வேற மூமெண்ட் ஸ்பீட் கொடுக்க மாட்டான். ஹாப்பி பர்த்டே குட்டி. ஏன் அரவிந்த் படி வாட் ஹேப்பன்? எக்ஸாஸ்ட்லாம் வேறு ஆகுமா? ரைட்டு. ஹாய் மனோஜ், ஹவ் ஆர் யூ? ஐ வில் இல்லை, ஐ ஹேட் பிஆர்னு சொன்னீங்களே, இட் ஷாக்ட் அண்ட் சர்ப்ரைஸ் மீ அட் த சேம் டைம். ஓ நைஸ். அடிச்சு போட்டான். மாட்டினியா மாட்டினியா மாட்டினியா? ஐயோ நான் மாட்டினேன்னு மாட்டினேன். மக்களே பார்த்துட்டு இருக்கல, மறக்காம லைக் தட்டி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க மக்களே. நைஸ். அப்போ சைடில் வருவானுங்க, பார்த்துருந்துங்க. டக்குன்னு எவ்வளோன்னு கட்டுறா? சரி இந்த மேட்ச் முடிகிற வரைக்கும் வந்தான் போல இருக்கு. அடிச்சிட்டான். பிளேயராடா நீ? அட பாவி, முடிஞ்சிருச்சு.
இந்த ஆர்பிடி ஸ்கின்னோட அயன் சைட் கிளியராக இருக்குது. இஃப் ஐ ஃபைண்ட் த பிபி இட் இஸ் இட் ஃபார்ம் ஐ ஷியர்லி பை இட். என்னங்க நான் எதுவும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருக்குது. தேங்க்யூ உர்னிகா. ஆமாம் 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 உண்மை பட்டி. பிஆர் எனக்கு பிடிக்காத அண்ட் ஐ ப்ரிஃபர் டு ப்ளே ஒன்லி எம்பி. ஸ்டார்டிங்லேருந்து சிஓடிஎம் தான் பண்ணேன். எம்பி பிடிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் பிஜிஎம்ஐ ஃப்ரீ ஃபயர் ஃபேர்லைட் 84 ஏபெக்ஸ் வச்சுருந்தா ட்ரை பண்ணேன், எதுவும் பிடிக்கல. அரவிந்த் தேங்க்யூ. அண்டர்ஸ்டுட் லவுட் அண்ட் கிளியர். அருமை போங்க. அதாவது என் வீடியோவுக்கு என் சேனல்லேருந்தே லைக் போடாமல் டிஸ்லைக் கொடுத்தேன் பார்த்தீங்களா? என்ன மாதிரி ஒரு பைத்தியக்காரனை இந்த உலகத்தில் பார்க்க முடியாது. லூஸு. இன்னும் 90 மேட்ச் இருக்கா? தேங்க்யூ மனோஜ். இன்றைக்கி நிறைய மக்கள் இல்லை குட்டி. நிறைய பேர் நான் இன்றைக்கி லைவ் போட மாட்டேன்னு கூட நினைச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இருக்கேடா, இதுக்கு 54 மேட்ச் இருக்குடா. சீக்கிரம் முடிச்சு விட்டோன்னா அடுத்த வேலையை பார்த்துடலாம். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் பெரிய பிரச்சனை எதுவாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா எனக்கு தம்பர் வந்து பெரிய பிரச்சனை தான். அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா D13 செக்டார். இது ரெண்டுத்தையும் முடிச்சிட்டோன்னா அடுத்து இந்த இது இருக்கும், அது பேர் கிராஸ் பவ். இதுதான் இருக்குது. இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். மேலே என்ன மாவிளக்கு வச்சுன்னுக்கிறியா? கீழே இறங்கு. மேபி ஃபஸ்ட்டில் இருந்து சிஓடிஎம் ப்ளே பண்ணுறதால அண்ட் எம்பி பிடிச்சி அந்த பிஆர் எனக்கு பிடிக்காது. அப்படி இந்த ரேங்க்டு சீரீஸ்னால தான் பிஆர் இல்லைன்னா அந்த பக்கமே போகல. இன்ஃபேக்ட் நான் பிளாக் அவுட் மேப்பே டவுன்லோட் பண்ணலை. பொருள் தண்ணி குடிங்க, அது குடித்தாலும் அப்படி தான் இருக்கும். அது ஒரு மாறுதல் இல்லாத மாங்குரங்கு. மேனோவர் பைத்தியக்காரா. when you are sick and still reading all the chat will make you tired. சிக்கலாம் இல்லைங்க, நான் சும்மாவே படுத்துன்னு வந்திருப்பேன். வீட்டில் குழந்தை இருக்குன்றதுனால தான் ஹாஸ்பிட்டலில் போனாலும் அதுவே போயிருக்க மாட்டேன். and I feel like you are slow breathing too. ஹாய் தர்ணி, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். எப்படி இருக்கீங்க? ஐயோ, ஒரு புல்லட் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனே. இது என்னடா இது? மக்களே பார்த்துருக்கலாம், மறக்காம லைக் தட்டி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் மக்களே. ஆல்ரெடி குண்டு 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 பா, சாகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேலை பார்த்துட்டேன். அடிச்சிடாதரா அடிச்சிடாதரா அடிச்சிடா. சேவியர் கிங்ஸ்லே வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. வேஸ்டட் மூமெண்ட். டி எவன் பார்த்த வேலைடா இது? சே, 3 கில் வேணும் இன்னும். பத்திரமா இதை வச்சுக்க, நான் அப்புறமா வந்து வாங்கிப்பேன். இன்னும் ஒரே ஒரு கில் தானே. அடிச்சிட்டாங்க, நல்லது. இருடா, அண்ணன் நோக்கி கொள்றான்றதுக்குள்ள முடிச்சு விட்டு போயிட்டான். ஹிஹிஹிஹி. ஆடா பாவிச்ச, 1 HP. அவன் லிட்டரலாக அவன் ஃபுல் டேமேஜ் கொடுத்து வச்சுருந்தான்டா. ஆமாம், 10 கில் முடிஞ்சிருச்சு. அம்மாடி பைத்தியக்காரன்.
சாரி கட்டானாவை கதம் பண்ணிட்டேன். என்னடா மூமெண்ட் இது? ஓ, தலைவன் படுத்துட்டு இருக்கானா என்ன? போயிட்டு வாங்க தம்பி, பார்த்துக்கலாம் அப்புறமா. ஓ, அடிச்சிட்டான். ஆமாம் சீனியர், தண்ணி குடிங்க. மெனி ஆஃப் தம் டோன்ட் டவுன்லோட் தட் மேப். நல்லா இருக்கும் பொருள் ரொம்ப ஒர்க், ஸோ லைவ் வர முடியலை. அதில் என்ன இருக்குபடி? அப்பப்போ வந்து இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுங்க, அதுவே எனக்கு போதும். நானும் நம்ம பொருள் எப்போ பிஆர் ஆடுவார்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் கேமோ கிரைண்டிங்கில் இருக்கேன், நான் எதுக்கு பிஆர் ஆட போகிறேன்? பார்த்தீங்களா, தம்பருக்கு கோல்டன் டைமண்ட் இருக்குது, அடுத்து D13 செக்டாரு, இதெல்லாம் முடிஞ்சால் அடுத்து வந்து கிராஸ்போ. இதுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு காலம் வந்துருச்சுன்னா அடுத்து இது போயிடுவேன், பிஸ்டல் பக்கம் போயிடுவேன். பிஸ்டல் பக்காவாக முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நார்மல் கன்ஸுக்கெல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஏன்னா இதுதான் இந்த செகண்டரி வெப்பன்ஸ் தான் கொஞ்சம் வெறுப்பு. ஆனால் மீலி வெறுப்பு கிடையாது, அதையும் சொல்லிடுறேன். ஆனால் நீங்கள் வேறு பிஆர் கிளாஸ் டுட்டோரியல், ஆனால் அதை விட அல்டிமேட்டாக ஒரு வீடியோ ஒன்று ரெடி பண்ணலான்ற பிளானுக்கு போயிட்டேன். சூப்பராக இருக்கும் அந்த வீடியோ. ஆக்சுவலாக நான் சொல்லும் போதே அதோட இது நல்லாயிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலை பற்றி நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணி ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன். அடுத்து ஏஐஸ் நம்ம சேனல் பற்றி என்ன சொல்லுது அப்படின்ட்டு தான் அந்த வீடியோ. அது ஒரு மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது நல்லா வந்தது. ஆனால் செகண்ட் ட்ரையில் அது நல்லா வருமானது எனக்கு சரியாக தெரியல. பட் ஆனால் அது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, அது சொல்கிறது கேட்கும்போது. ஓகே, அப்போ ஏன் நம்ம இதை வந்து ஒரு வீடியோவாக ட்ரை பண்ணக்கூடாது? இது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த எப்படி சொல்கிறது, இந்த ரியாக்ஷன் வீடியோ போடுவாங்க தெரியுமா, அந்த மாதிரி போட்டால் இது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். பட் நம்மளுக்கு அது செட் ஆகாதுன்ற ஒரே காரணத்தினால இந்த மாதிரி போடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன். ஆனால் அதுக்குள்ளே எனக்கு வாய்ஸ் போகி ரொம்ப அற்புதமாக ஆயிடுச்சு எல்லாம். ஆனால் ஆக்சுவலாக நிறைய இருக்குது. அந்த வீடியோ இருக்குது, பேசிக் செட்டிங்ஸோட வீடியோஸ் இருக்குது, பிஆர் கிளாஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் வீடியோஸ் இருக்குது. எக்ஸாக்ட்லி அரவிந்த் படி. இன்ஃபேக்ட் இந்த சீசனில் தான் ஃபஸ்ட்டு பிஆர் லெஜெண்ட்ரி போயிருக்கேன். லெஜெண்ட்ரி என்ன மாஸ்டர் 5 இந்த டைம் தான் கிராஸ் பண்ண சின்ஸ் 2022. ஐ ஹவ் பிளேட் 250 மேட்சஸ் இன் பிஆர் so far, only with Alcatraz and Cry alone. அரவிந்த் படி, வாழ்த்துக்கள் ஆன் ரீச்சிங் லெஜெண்டரி இன் பிஆர் வன்னிக்கா. ஆமாம், மறந்துட்டேன். ஓ சீனியர், உங்கள் ஹெல்த் ரெக்கவர் ஆன அப்புறம் அந்த வீடியோ போடுங்க கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ ஸோ மச் அரவிந்த் படி. பொருள் கூட ஒரு வாட்டி பிஆர் டிபிபி டியோ இன் பிளாக் அவுட் ஆடினேன், வேறு மாதிரி ஃபன் அண்ட் ஜாலியாக இருந்துச்சு. நான் வந்து போய் உட்காந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்தா உங்களுக்கு ஜாலியாக இருந்ததா? இது என்ன கன் சீனியர்? ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் மீலி, ஐ காட் கோல்ட் இன் ப்ரைஸ் ஃபைட்டர் அண்ட் மை ஃபேவரட் சாய். நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து ஷார்ட் கன் HS2126. அதில் கேமோட பேர் என்னது? பிக் டைனாசிட்டி. இது வந்து அந்த சைனீஸோட அந்த கேலண்டர் படி வரும்ல 12 அனிமல்ஸ், அதில் இது அந்த பிக்கோடது. இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது கேட்கவே. எதை பற்றி கேட்க? ட்ரை கிரேப்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது.
அறிக்கைக்கு பார்த்த அரவிந்த் படி குட் கண்டென்ட் சீனியர், சூப்பராக போடுங்க, வி வில் சப்போர்ட் யூ. அந்த இதுதான் யாரா இதெல்லாம் பாப்பா அப்படின்னு தோணிட்டு தான் அதை வந்து சரி ஓகே சும்மா போடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா அட்லீஸ்ட் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் அது வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் வீடியோவாக போடும்போது அது நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது எனக்கே அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. போயிடுச்சு தான் போல். இல்லை இருக்கு. இருக்கா போயிடுச்சா என்னடா பண்ணுற? என்னை கொல்லாதி அந்த மாதிரி தான். என்னை கொல்லாதி. அடிச்சு போட்டானுங்க. ஓகே சீனியர், சூப்பர் கன், நல்லா இருக்கு, நன்றி. அன்னைக்கு நீங்கள் அண்ட் இன்னும் 2 மெம்பரோட டிபிபி ட்ரை பண்ணீங்களே, அதை சொன்ன அரவின்படி. அப்போ இல்லை வர்ணிகா, நாங்கள் இருக்கோம் பார்க்க. அதான் மிஞ்சி போனால் ஒரு 2 பேர் பார்ப்பீங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் அது வீடியோவாக போடுறதுன்றதை தாண்டி அது ஒரு ரியாக்ஷன் வீடியோவாக இருக்கும்போது அதோட ரீச் நல்லா இருக்கும். சாரி, என்ன செத்துட்டான்? ஏய் ஒரு செகண்ட் டிலே ஆகுதுடா. அருமை போங்க. கனெக்ட் ஆகிருச்சு சீனியர். இருக்கு நல்லது வந்துருச்சு. ஆனால் போயிடுச்சு. அதுதான் எனக்கே ஒரு குழப்பத்தில் தெரியுதா. இவனுங்களே ஒரு செகண்ட் நின்று வரானுங்க. அதுதான் எனக்கு பயமாக இருக்குது. ஒருவேளை இங்கே கட் ஆகிட போதும்ன்ட்டு. திடீர்னு சிலையாயிடுவானுங்க. எத்தனை கில் வேணும்? இன்னும் 2 கில். அதை பார்க்கல. போயிடுச்சு ஆனால் வந்துருச்சு. அதுதான். தண்ணி குடிங்க சீங்க. தண்ணி குடிச்சாலும் தான் இருக்கும். கோல்டு நிறைய இருக்குது போலையே. ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஃபீவர் கிடையாது. அதாங்க ஹைலைட்டு. ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தது என்னமோ தலைவலியில் தான். அப்படியே ஜாலியாக படுத்துட்டு இருந்தேன். அது கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக பாடி ஹீட் ஓவர் ஆகிடுச்சு. வீட்டில் அது ஃபீவர் தான் அப்படின்னு அடித்து துரத்திட்டாங்க. அங்கே போனால் அவன் ஜாலியாக ஒரு ஊசி எடுத்து குத்திட்டான். இந்தா தம்பி வச்சிக்க அப்படின்ட்டு. சரி போய் தொலைது அப்படின்னு நானும் போட்டுட்டு வந்துட்டேன். நைஸு. அதுக்கப்புறத்துலேருந்து தான் பாடி டெம்பரேச்சர் ஓகேவாயிடுச்சு. ஆனால் உள்ளே இருக்க கோல்டு அதிகமாகிடுச்சு. அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல. இருக்கு வந்துச்சு ஆனால் போயிடுச்சு. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அதை ஓகே போயிடுச்சு ஆனால் வந்து ஓகே போயிடு. நீங்கள் பண்ணுங்க பொருள், நாங்கள் பார்க்குறோம். இருங்க வரேன். போயிட்டு வாங்க. அப்போ போட்டுடலான்றீங்க. போடுறேன். அதோட இது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதோட கண்டென்ட்டே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க பெருசாக. அதுதான் எனக்கு அதில் பிடிச்ச விஷயம். ஸ்னைப்பர். ஸ்னைப்பர்
நம்ம தானே லீவில் இருக்கோம். முடிய இடத்த முடி. குயிக் ஸ்கோப். ஓகே போடுங்க. மசாலா பால் போட்டு குடிங்க. மசாலா பால் வேறையா இதில்? ஓ வீடியோவா? ஓகே குட்டி, புரிஞ்சுடுத்து. ஆனால் இப்போதைக்கு நான் ஸ்னைப்பர் ஆடலையே. குயிக் ஸ்கோப் தேவைப்படுமா டெம்புக்கு? நார்மலாக குயிக் ஸ்கோப் போடுற மாதிரி அதுக்கும் போட சொல்கிறீங்களா? புரிஞ்சுடுத்து. டேய் இடத்த பிடிச்சி இடத்த முடிங்கடா. சே, இது போகிறதுக்கு ஒரு இது முடிஞ்சிருச்சு. மக்களை பார்த்துட்டு மறக்காம ஒரு லைக் எடுத்துட்டு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க மக்களே. டூ லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் கைஸ். பின்னாடியே வந்துட்டான். இதானே சொல்கிறீங்க? கிட்ட வந்தோடனே ரீலோட் ஆயிடுச்சு. ஆடா பாவி, ஈக்குவலைசர் எருமாடு. தம்பிவால் தம்பிவால் தம்பிவால். இந்த கன்னை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களாப்பா? சிக்காம்னு பேர். எப்படி முடிச்சு விடுச்சு பார்த்தியா? என்னோட அட்டாச்மெண்ட் லைஃப் ஃபயர் தான் பிரச்சனை. ஐயோ இவனுங்க ரொம்ப டேஞ்சர் ஆச்சு. லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து இதெல்லாம் நடக்கிறானுங்க. நன்றிகள் நன்றிகள் குட்டி. வெளியே போ. இந்த வேலையை பார்த்தது எவனே தெரியலையே. ஏய் என்னடா இது? ஏதோ ஒரு விளிம்பில் பட்டவுடனே பாட்டில் உடச்சிக்கிச்சுன்ட்ட. அவசரப்பட்டி குமார். ஏய் அடா பாவிங்களா, ஒருத்தனை அந்த சைடு கவர் பண்ணலையாடா? அடுத்து ஏதாவது போட பார்த்தீங்க ராசா? எங்ககிட்டே ஷார்காசி இருக்குங்க ராசா. போடு ராசா வேற மாதிரி. மாவட்டத்தில் சரி. இப்போ அவனால் இவ்வளோ நிற்க முடியாது, என்னால் இவ்வளோ நிற்க முடியாது. நைஸ் பண்ணிட்டான். அண்ணா மொபைல் சரி இப்போ முடிஞ்சிடும். டேய் வழி விட்றா. இவனும் இதை எடுத்துகிட்டு வந்து அடி வாங்கின்னு தான் இருக்கான். வெளியே போடா. எப்படி? ஆனால் ஷேடோ பிளேட் என்கிட்ட அடி வாங்குறத நினைக்கும் போது தான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் எவ்ரிபடி. வெல்கம் படி. நைஸ் ஒர்க். சிக்காம் எடுத்து அடித்தது தான் அன்எக்ஸ்பெக்டடு. அவனுங்க எதிர்பார்த்துருக்கவே மாட்டானுங்க. என்னத்தை உளறின்னு இருக்கான் இவன்?
ஆமாம் மனோஜ், ப்ரீத்திங் இவ்வளோ சவுண்டாக இருக்குது. அது கோல்டு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஹெவியாக கேட்கும். ஏன்னா லைட்டாக அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கான் தொண்டையை கொஞ்சம். வெல்கம் பேக். இது என்னடா ஒருத்த மேலே பண்ணலையா? எடப்பாங்கடா. சாப்பர் வச்சிருக்கான். ரெண்டுக்கு ஒன்று. ஐயோ சாப்பர் தான். இருக்கு மனோஜ். நிக்கா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? அச்சோ மிஸ் ஆயிட்டானே. இத்தனையும் கரெக்டாக ஸ்லைட் பண்ணி தானே வந்தான். ஓடி. டேய், ஐ எம் a noob வேறு இதில். இதனால தான் இவனுங்கெல்லாம் COD +2 3. டேய், எப்படா அங்கேருந்து இப்படி பாஞ்சு வந்த? டேய், அது கையில் இருக்கிறது சாப்பிட்றா. எனக்கு நெட்வொர்க் லாகா? திடீர்னு பூந்து போகிறானுங்க. போட ஆரம்பிச்சிட்டான் இப்போவே. ராப்ஸ் சூப்பரு. நாலு. என்னடா இது? நான் போயிட்டேன்டா. என்னடா போர்ட்டல் மாதிரி உள்ளேருந்து கிளம்பி வந்து இருக்கீங்க? அஞ்சு 6 7 17 இருக்கணும். கரெக்டு. இன்னும் ஒரே ஒரு கில்லு. டேய், வெச்சடிச்சது அவன் மேலே தான்டா. டேய் ஆடா போடா. அவன் அடிச்சதில் மட்டும் நான் செத்துறேன். ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை எனக்கு. அப்பா 3 புல்லட் கேட்குறான்டா. டம்பரில் 3 புல்லட் கேட்குறான். முடிஞ்சு. என்ன அடி கொஞ்சம். அவ்வளோதான். அடுத்த கண் மாற்றிட்டு வந்துடுறேன். ஆமாம், ஆர்பிடி சீக்கிரம் தான் முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்பிடி எடு மேட்சே முடியுது. DRH
எரும மாடு. அழ இருடா ரீலோடிங். முடிச்சுட்டானுங்க. இன்னும் லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஃபிக்ஸ் ஆகலையா? சிஓடிஎம் நெக்ஸ்ட்டில் வார்ஸோன் அப்டேட் போகுது. நெக்ஸ்ட் நம்மளோட தான் சீனியர். எனக்கு 7 மினிட்ஸ் ஓடிச்சு, அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடுச்சு. வேணும்னே பண்ணுறாங்க. ஓகே தான் மனோஜ். நானும் நல்ல மேட்ச், சூப்பராக இந்த இந்தியா வின் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் வேர்ல்ட் கப். ஆமாம் கண்டிப்பாக. ஓகே தான். என்னாச்சு? எனி ப்ராப்ளம்? கிராஷ் ஆகிருச்சு மனோஜ். அங்கே எல்லாம் போட்டு பொழக்கிறாங்க சிஓடிஎம் சேனல் கமெண்ட் எல்லாம். கால் ஆஃப் ஸ்கேமர்ஸ்ன்னு போட்டு அடிக்கிறாங்க. காம்பன்சேஷனுக்கு 500 சிபி கேட்குறாங்க. 500 சிபி 50 சிபி கொடுக்குறானுங்களான்னு பாரு. 500 சிபிக்கு போயிட்ட அவன் எதுக்கு உங்களுக்கு 500 சிபி தரணும்? கரெக்டாக 31 மேட்ச். கொஞ்சம் பர்சனல் இஷ்யூ ஆன் செகண்ட் இன்டர்னல் எக்ஸாம் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் இருந்து மனோஜ். இவனுங்க பண்ணுறது ரொம்ப ஓவர். அவனுங்க கொடுக்குறேன்னு சொன்னது ஃப்ரீ ஸ்கின்னு, அதுக்கு 500 சிபி காம்பன்சேஷன் ஃபஸ்ட்டு. ஓ ஓகே ஓகே வர்ணிகா, டோன்ட் வரி, எவ்ரி திங் வில் பி ஆல் ரைட். ஆமாம் மனோஜ், தேங்க்ஸ் மனோஜ். இங்கேயும் நிறைய இஷ்யூஸ் ஓடுது, பட் என்ன பண்ணுறது, இட் ஆல் ஃபேட். அதே தான் மனோஜ். ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம் வர்ணிகா. தேங்க்யூ ஸோ மச் மனோஜ். இங்கே ஒருத்தன் சோலோ பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான். நமக்கு தேவை என்னது? டம்பருக்கு கோல்டன் டைமண்ட். இன்னும் எத்தனை மேட்ச் வேணும்? கரெக்டாக 51 மேட்ச் வேணும். இந்த மேட்ச் நான் பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இது வந்துடும். 50 மேட்ச்னு கரெக்டாக ரவுண்ட் ஆஃப் ஆகிடும். அது எனக்கும் புரியலை சீனியர் மனோஜ். சொன்ன மாதிரி ஃப்ரீ ஸ்கின்னுக்கு 500 சிபி கேட்டவன் மெக்சிகன் பிளேயர்ஸ். மெக்சிகன் லாபியில் 500க்கு வேறு ரேஞ்ச் தானே வரும். அத்தாடி அத்தா. ஓகே, இது பிடுங்கி விட்டுருக்கேன், பட் ஆனால் அது கனெக்டிவிட்டியில் தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பசங்க இல்லைடா, ஆல்ரெடி ஒரு மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு. நீ வேற குறுக்க பூந்து அடிக்கிற. அடிச்சிட்டான். பிடிடபிள்யூ தான்ப்பா. ரெண்டு மூணு வீடியோ பக் ஃபிக்ஸ் ஆயிருச்சாம். சிஓடிஎம் டு சைனீஸ் பிளேயர், டேக் எனிதிங் யூ வாண்ட், whereas to us we don't give nor interested to take anything from you. இப்போ தான் நியூஸ் வந்துச்சு, நான் வீடியோ பார்க்க போகிறேன். ஐயோ அடிச்சு போட்டானே. இதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நேரம் பார்த்து என்ன ஆக போகுது? ஆமாம் மனோஜ், நாலு தானே கணக்கு வச்சுருந்தேன். 5ன்னு வச்சுப்போம், என்ன ஆகிட போகுது? அச்சோ, நான் என்கிட்ட வருது, கிடச்சிருச்சு.
और அடிச்சு போட்டான். எவ்வளோ நேரம் பார்த்தா they will give the skin anyone know? எனக்கு தெரிஞ்சு 2 hours சொன்னாங்க. எனக்கும் அது ஷுவராக தெரில. 2 hours பார்க்குறோம் கோஸ்ட் ஸ்கின்னுக்கு. 1 hour 30 minutes ஃபார் SG40 ஸ்கின்னுக்கு சீனியர். SG40னா நாம் எபிக் ஸ்கின்னா எபிக் ஸ்கின்னா என்கிட்ட SG40க்கு நிறைய எபிக் இருக்குது, அதனால் எனக்கு அது முக்கியம் இல்லை. எனக்கு என்னென்னா இந்த சின்ன மேப்புக்கு போயிட்டு நேபாம் இதெல்லாம் போடும்போது தான் வெறி ஆகும். அட பாவீங்களா, நான் உள்ளே போய் நின்று தானே. ஸோ டில் 150 AM ஃபார் த கோஸ்ட் ஸ்கின் ரைட்டு. எபிக் கோல்டன் ஸ்கின்ஸ் இன் எ பிளாக் ஆப்ஸ் ஸ்கின். நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். ஆஹா, 2 பேர் காலி, ஒருத்தன் தப்பிச்சிட்டான். ஈடி நாய் அடிக்கலான்னு பார்த்தா இந்த நாய் பின்னாடியே தான் இருந்துச்சு. ஃபிக்ஸ் ஆகிருச்சு, இருங்க வரேன். ஃபிக்ஸ் ஆகிருச்சுன்னா போய் வீடியோ பாரு, இருங்க வரேன்னுக்கிட்டு இருக்கு. அட சைக்கோஸ். ஏய், நம்ம தான் லீடில் இருக்கோம், நின்று இடத்த பிடிக்கடா. வெளியே மக்களே பார்த்துருக்க எல்லாரும் மறக்காம லைக் தட்டி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க மக்களே. ஆடாடா கைஸ் இடம் டக்குன்னு முடிங்க, இல்லை பேசாமல் அவனுங்களுக்கு பிடிக்க விட்டுருங்க. பிடிக்கிட்டோம் வெளியே இருக்கவனை மட்டும் அடிச்சுப்போம். விட்டுருங்கடா, டேய் நீங்கள் தான் பிடிக்க போகிறதில்ல, அவனுங்களையாவது பிடிக்க விடுங்கடா. லீடே வேணாம் தான் சொல்கிறேன், அவனுங்களுக்கு விட்டுருங்க. குண்டு கடிச்சிட்டான், அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் ஆர்பிடி தான். சைடில் பைத்தியக்கார். இதில் மூமெண்ட்டாக தான் இருக்குது. வந்துட்டேன் சீனியர், சொல்லுங்க. டேய் நான் தான் உள்ளே பூந்துட்டேனடா. இருந்தாலும் அந்த ஹெச்பிகே தடி ரொம்ப ஓவர்றா. ஆமாண்டா, பக்கத்துலேயே பின்னாடி ஸ்பேன் பண்ணி விட்டு வெறுப்பேற்றின்னு இருங்க. எல்காரா
யூஎஸ்எஸ் 9. அடிச்சிட்டான். இன்னும் எவ்வளோ கில் வேணும்? வந்துருச்சு 10 கில்லு. இடத்த பிடி சீக்கிரம் இடத்த பிடிச்சி முடிங்கடா. நம்ம இதுக்கு மேலே எங்கன்னா போய் உட்காந்துக்க வேண்டியதான். டேய் நானே ஒரு என்னது சாந்த சுரபியா எங்கன்னா போயிட்டு மெடிடேஷன் பண்ணலான்னு இருந்தா அடிச்சு வெறுப்பேத்துறான். டேய் ஆடா பைத்தியக்காரன் நாயே, இவனை விட்டு வைக்கிற தப்பு. அருமை போங்க. அச்சோ 4 பேர் அந்த சைட் நிற்கிறான். டே ஒரே ஒரு செகண்ட் உள்ள போடுங்கடா. இப்போ நான் என் ஃபோனில் மினி விண்டோவில் கமெண்ட் ஓடுது. அண்ட் நியூ பைப்பில் உங்கள் வீடியோ பாப்படப்பில் நான் ஒய்டியில் கமெண்ட் பண்ணுறேன். இப்படி ரிவார்டுக்கும் ஓகே, உங்கள் லைவுக்கும் ஓகே. எப்படி அதாவது ஏனி சின்னத்தில் ஒரு குத்து பணமர சின்னத்தில் ஒரு குத்துன்ற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்க. இப்போ நான் போய் வீடியோ பார்க்கணும்ல. வீடியோ எவ்வளோ நேரம் இருக்கும்? We head on over to Teep, playing with Isaac. கவுண்டவுன் ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. Please be while watching the match have fun. 5 minutes white tango ele ghost. Habal poti. என்னடா அது? வாங்க நாம இந்த மேட்சை பார்ப்போம். எக்ஸாக்ட்லி சீனியர். இன்னைக்கு தினம் 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 தீபாவளி. எனக்கு தெரிஞ்சு நடுவில் என்னோடய வைஃபை கனெக்டிவிட்டி பிடுங்கி லைவ் கட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். சிஓடிஎம்மில் வார்ஜோனோட லைவ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கா? வார்ஜோன் இது கரெக்டாக தானே சொல்கிறேன்? It feels like looking especially at our most experienced. இதுதான் காப்பிரைட்டு தான் ஸ்ட்ரைக்கு குத்துற போகிறாங்க. அது இப்போ வார்ஜோன் போகுது சீனியர். அண்டு நம்ம கேம் நெக்ஸ்ட் அண்ட் மேபி இன்னும் 2 hours போகும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். எனக்கு 2 hours போனால் போதும். 1.5 மணி நேரம் போயிருச்சு. 1.5 நிமிஷம் போயிருக்கு. ஆனால் செம்ம ஐடியா இல்லை. இந்த மாதிரி பார்க்க விட்டோம் அப்படின்னா அவனுக்கு அங்கே வியூஸ் கவுண்ட்டும் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும். உனக்கு சும்மா இதை வச்சுக்கடா அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டு அவன் அங்கே வியூஸ் கவுண்ட்டு காட்டி அவன் எல்லா வேலையும் பார்த்துப்பான். நைஸில். ஆமாம் சீனியர். ஃபஸ்ட்டு பிளாக் ஆப்ஸ் போச்சு, இப்போது வார் ஜோன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சிஓடிஎம். பாரு இந்த கேம் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கு அவங்களுக்கு. இதுவே நான் ஆடினேன்னு வச்சுக்கேன், இப்போ வரைக்கும் நான் அதை மறக்க மாட்டேன். அந்த வார் ஜோன் மொபைல் நான் இறக்கி நான் ஆடினதை எப்படின்னா ஒரு ஜாலியாக புள்ள போனேன். இல்லைடா இனிமேல் நாங்கள் தான் அப்படின்ற மாதிரி. இதில் வந்து சிஓடிஎம் போடலாம், அதில் வந்து வார் ஜோன் போடலாம் அப்படின்லாம் ஆசாசியாக போனேன். நடந்து தான் போயிட்டு இருந்தேன். திடீர்னு பார்த்தா செத்துட்டு இருந்து என்னடா எதுவுமே நடக்கலையடா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் கீழ் கேமில் காட்டுறான். கீழ் கேமில் காட்டினா என்ன தெரியுமா, எனக்கு என் கூட அவன் இறங்கியிருக்கான், அது எனக்கு காட்டலை.
என்னை அடிச்சுட்டு என்னை தாண்டி போயிட்டான். அது வரைக்குமே எனக்கு அதை காட்டலை. அந்தளவுக்கு எனக்கு அந்த கேமோட ரன்னிங்கு அதோட லேக் எனக்கு இருந்திருக்கு. எனக்கு 30 minutes தான் காட்டுது. அதே தான் சீனியர். கண்டினியூவாக பார்க்கணுமா ஜி? எப்பவுமே நீங்கள் தான் சொல்லுவீங்க, இப்போ என்கிட்ட கேட்குறீங்களே, எனக்கு என்ன தெரியும். ஆனால் எனக்கு கண்டினியூவாக பார்க்க தேவையில்ல தான் நினைக்கிறேன் குட்டி. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தவங்களுக்கு இப்போ பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். கண்டினியூவாக பார்க்கணுமா? இந்த நியூ பைப் இருக்கிறதுல ரெண்டும் ஓடுது உங்கள் லைவும் சிஓடியும். இதுக்கப்புறம் என் லைவ் பார்த்து என்ன பிரயோஜனம்? அந்த வீடியோ தான் இதில் ஓட போகுது. எஸ் குட்டி படி, அந்த பாக்ஸில் டைமிங் போகும். கரெக்டு, இந்த பாக்ஸில் டைமிங் போகிறதெல்லாம் கரெக்டு தான். கண்டினியூஸாக பார்த்தா தான் இது ஏறுமான்றதான் கேள்வி. காட்ஸ் மை பாயிண்ட். நான் ஏன்டா குளோபல் சர்வர்னு சொல்லிட்டு ஊரில் இருக்கிற எல்லாரையும் எடுத்துன்னு வந்து இதில் விட்டு அவன் மதர் டங்கில் அசிங்கமாக திட்டினுங்கிறானுங்க. அந்த இதில் வர மாதிரி தான் முடிஞ்சால் நான் நல்ல வார்த்தை பேசுகிறேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் இவனுங்க கிட்டலாம். ஆஹா அவன் கேமிங் ஆடி இந்த வெளியே வந்திருக்க மாட்டான் போல், அவ்வளோ முடி வளர்த்து வச்சுருக்கான். ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. உங்கள் வாய்ஸ் கமெண்ட்ரி இருக்குல்ல? ஆமாம் சீனியர், கண்டினியூவாக தான் நினைக்கிறேன். அப்போ நான் கரெக்டாக கேட்குறேன். ஃபஸ்ட்டு உனக்கு கட்டாச்சுல்ல, இப்போ நீ பார்க்கும் போது உனக்கு ஃபஸ்ட்லேருந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கா இல்லை கட்டானதுலேருந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கா? எப்படி எக்ஸ் இன்ஃபினிட்டி Xfinity. Squad up with George Kittle. You are invited to the Little Caesar Next Challenge. Open our app, complete the challenge, and you might win a grand prize tip to an Activision studio to team up with the George Kittle in a 1-hour epic battle. 1 out of 2000 copies of Call of Duty Mobile 7mm. கட் ஆனது சீனியர் 29 minutesல கட் ஆச்சு. இப்போது 34 minutesன்னு காட்டுது. குட்டி அப்போ கண்டினியூஸாக பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க போல். அஃப்கோர்ஸ் ஊரில் எல்லோரும் ஒரே கலரில் சட்டை போட்டு சுற்றுவீங்க. எனக்கு பார்க்க வைத்திருச்சலாக இருக்கும். நானும் அந்த சட்டையை எடுப்பேன். எனக்கு இந்த மாதிரி காம்பேரிங்லாம் இதில் மட்டும் இல்லை, கிரிக்கெட்டில் பார்த்தாலும் வெறியாகும். அதான் ரெண்டு பசங்க பேசினு இருக்காங்களோ, உனக்கு முன்னாடி அங்கே வேலைன்ற மாதிரி தான் இருக்கும். உடனே வந்து என்ன சொல்கிறது, டாக்ஸிக் மேல், அந்த மேல் சிக்மா அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. அவங்களுக்கு என்னென்னா இது என்னன்னே தெரியாது. உண்மையை சொல்லணுன்னா பொண்ணுங்களில் நிறைய பேருக்கு என்னை விட இந்த கேம்லலாம் நிறைய அறிவு இருக்குது. ஓப்பனாகவே சொல்கிறேனே, அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா அழகாக டே இவன் அந்த மாதிரி இவன் இந்த மாதிரி சூப்பராக போடுவான், அதை பற்றியா இந்த மாதிரி பீக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்லாம் சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. கூப்பிட்டு வச்சுட்டு இருப்பாங்க. இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா, இந்த ஃபார்முலா ரேசிங்காக இல்லை நார்மல் கார் ரேசிங்கான்னு தெரில, அந்த ஃபைனல் லேப் முடிக்கும் போது அந்த கொடியை வந்து ஒரு இதில் ஒரு வேவில் வந்து இது பண்ணணும், ஷேக் பண்ணணும். லேப் முடிஞ்சிருச்சுரா, மூடிட்டு வண்டி நிறுத்துறா அப்படின்றது. ஆனால் இது என்னென்னா, ஒரிஜினலாக அந்த இதுவை பார்த்துட்ருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அந்த ஃபைனல் லேப் போகிற வரைக்கும் அவன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கான். இது உனக்கு ஃபைனல் லேப், நீ ரெஸ்டடுன்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த இது வந்து அவன் எவ்வளோ என்ஜாய்மெண்ட்டாக அது முடிக்கிறானோ அதே என்ஜாய்மெண்ட்டில் இவன் வந்து அதை பண்ணணும். ஆனால் அதுக்குள்ளே இந்த செலிப்ரிட்டிஸு, இந்த இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வந்தோடனே அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, என்ன சொல்கிறது, பஸ்ஸுக்கு திறப்பு விழா நடத்துகிற மாதிரி கொடி ஆசிட்டு இருப்பானுங்க. ஏண்டா அவன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வரான், அவனுக்கு அந்த ஃபைனல் லேப் முடியுது, இதுதான் நீ முடிச்சிட்டடான்னு சொல்கிற ஒரு விஷயத்த அவ்வளோ மட்டமாகடா பண்ணுவீங்கன்னு வானுங்க. கிட்டத்தட்ட அதே கதை தான் இங்கேயும்.
சும்மா பேருக்கு ஒரு பொண்ணை வைக்கணுமே அப்படின்றதுக்காக வைப்பானுங்க. அதுதான் எனக்கு விருப்பாக இருக்கும். உனக்கு கண்டென்ட் உள்ள ஒரு பொண்ணு கிடைக்காதடா கஷ்டம். அதுதான் எனக்கு பிரச்சனை. வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறது? அரவிந்த் படி நீங்கள் பார்க்குறீங்களா? எவ்வளோ நேரம் இருக்குது வர்ணிக்கா உங்களுக்கு? அவங்களுக்கு இப்போயே ஒரு 40 minutes வந்திருக்கும். ஸோ ஒரு 70 minutes வச்சுக்கோங்க. 70 minutes 60 40னா இப்போ ஒரு 120னா 80 minutes வரும்ல. இப்போ தான் ஸ்டார்ட்டே பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டில் 1.5 hours அரவிந்த் படி. For me, I may get around 2 AM. Welcome to the club. For me 1:30 நினைக்கிறேன். எனக்கு 1:45. But we can't close it now and watch it later, right? வாய்ப்பில்லை. ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி தான், இதை அவனுங்க பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை வந்து வச்சுருக்கானுங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குற எல்லாமே வந்து யூடியூப்லேயும் கவுண்ட் ஆகும். ஸோ இவ்வளோ பேர் பார்த்துட்ருக்காங்க அப்படின்றது வந்து அங்கே ரெக்கார்டிங்கில் போயிட்டுருக்கோம். அதுக்கு தான் அவனுங்க இவ்வளோ மெனக்கெட்டு பண்ணுறானுங்க. உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் ஈஸியாக ஃப்ரீயாக கொடுக்குறதுல அவனுங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லையே. டிசிஎல் பாடுறா, இதில் நடுவில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வேறு. அதுவும் கவுண்ட் ஆகுமா? லைவில் இருக்கிறது கவுண்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் போயிட்டு வீடியோ பார்க்குறதுல கவுண்ட் ஆகுமான்றது வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறின்றதை தாண்டி தரமாட்டானுங்கன்றதில் மட்டும் நான் உறுதியாக இருப்பேன். ஐ ஆம் நியூ டு தீஸ் டைப் ஆஃப் ஈவெண்ட். எனக்குமே இதான் ஃபஸ்ட்டு இப்படி பார்க்குறதுலாம். மற்ற டைம்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன். என்னமா பண்ணுங்களான்னு விட்டு போயிடுவேன். எஸ் படி இட் ஹேஸ் ப்ராப்ளம். அது ப்ளே ஆகும்போதே வேறு ஆப் ப்ளே ஆகுது. அதை நானே ஒய்டியோட தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்பில் பார்க்குறேன். கஷ்டம்தான். திருப்பதி டிக்கெட்டு கூட இந்த அளவுக்கு நான் ஆர்வமாக இல்லை. போனால் வராது, பொழுது போனால் கிடைக்காது, அந்த மாதிரி தான் இவனுங்க. நம்ம பையனை குலாகுக்கு அனுப்பிட்டாங்க போல். முடிச்சே விட்டானுங்க. கேப்டன் ரோ வா டுடே லைவ் வா. பூ அநியாயமாக நான் இன்றைக்கி நிம்மதியாக தூங்குன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டீங்கல்ல, மனசே உடஞ்சிருச்சு. கரெக்டாக அரவிந்த் படி. உனக்கு ரிவைவுக்கு டைமே கிடையாதுடா. நீ செல்ஃப் ரிவைவே பண்ணிக்காத. வெப்பன் லெவல்ஸ் இருங்க, 5 minutes பார்த்துட்டு வரேன். போயிட்டு வாங்க குட்டி. ஒரு பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் அதையே கூட ஃபுல்லாக பாருங்க. தி காலு மோஜி கேள்விப்பட்டீங்களா? பவன் கல்யாண் படம். படம் வந்ததுன்னு கேள்விப்பட்டேன். நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். இப்போ தான் தூங்கிட்டு எழுந்திரிச்சேன். ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு. அப்போ அவன் என்ன பின்னாடி ஜாவ்லின் த்ரோ ரெடி பண்ணுற மாதிரி ஏதோ பண்ணுகிறான். ஓ மைக்கு அருமை போங்க. நான் லாஸ்ட் டைம் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்க்கு மேண்டாரே ஒரிஜினல் ஸ்கின்னுக்கு இப்படி தான் போட்டிருக்காங்க. அது 3 hours பார்க்கணுமா? நான் ஆல்மோஸ்ட் 255 பார்த்தேன். லாஸ்ட் 5 minutesல ஈவன்
ஈவன் க்ளோஸ் ஆகிருச்சு, அதுதான் எதுவும் ஒர்க் ஆகலை. கடைசி 5 நிமிஷத்துலையா? நான்லாம் கொந்தளிச்சிருப்பேன். ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கலை, மறந்துட்டேன். சப்போர்ட்டில் கேட்டதுக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் இருந்தால் அனுப்புங்கன்னு கேட்டாங்க. அவனுங்க எதுவாக இருந்தாலும் இதான் கேட்பானுங்க, ஸ்க்ரீன்ஷாட் கொடுங்கன்னு. ஏன்டா என் மேலே நம்பிக்கை இல்லைனா? இல்லை, ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்பு அப்படின்னு தான் கேட்டானுங்க என்கிட்டலாம். எல்லாத்தையும் ஸ்க்ரீன்ஷாட்லாம் எடுத்து கொடுத்ததுக்கப்புறமா சாரி எனக்கு தெரியாதுன்ட்டானுங்க. அவனுங்க ஒரு பைத்தியக்காரனுங்க. ஈவெண்ட் அது சீனியர் ஸ்பெல்லிங் எரர். ஓகே, அது ஸ்பெல்லிங் எரர் இல்லை, டைப்போ எரர். கலிஷி, ஏய் ஆக்சுவலாக இந்த நேம் கிவ் மேலே இது போடலாம், கேஸ் போடலாம். அந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா? இது வந்து என்ன, கேம் ஆஃப் த்ரோனில் வர அந்த கேரக்டருக்கு கொடுத்துருக்க அந்த பேர் மாதிரி வரும். குயின் ஆஃப் ட்ராகனுக்கு வந்து கலிசி அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. அந்த கலிசின்றது வந்து எல்லா அதில் இருக்க எல்லா நேமு, ஒரு கேரக்டரோட பட்ட பேர் எல்லாத்தையுமே வந்து அவனுங்க வந்து ஃபுல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இது எங்களுக்கு தான் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுருக்கானுங்க. ஸோ ஒன்ஸ் இவங்க என்ன சொல்கிறது, இந்த நேமில் வந்து ஏதாவது ஒரு குழந்தைக்கு பேர் வச்சு அதுக்கு பாஸ்போர்ட் ஏதோ எடுக்கணும்னு எடுத்தாங்கன்னா பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ண முடியாது. ஏன்னா அந்த பேர் அவனுக்கு சொந்தமானது, அவன் தரமாட்டான். இப்படி எனக்கும் கொஞ்சம் அறிவு இருக்குது பார்த்தீங்களா? டின்னரா? அவங்க ஊர் பேர் போல இருக்கு. உங்களை நல்லா வச்சு முடிச்சு விட்டுருக்காங்க போல பர்னிக்கா. காப்பி ரைட்டடா? எதுக்கு காப்பி ரைட்டு? சி, என்னடா வீடியோக்கு நடுவில் ஏதோ கேரக்டர் ஏதோ டெவலப்மெண்ட்டான்னு பார்த்து பயந்துட்டு ஒரு செகண்டு. இது நல்லா இருக்கு. எனக்கும் போகணும். இவ்வளோ நேரம் பார்த்தே 1/4 மணி நேரம் தான் இருக்கா? சும்மாதான். என்ன சரி, நான் ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறேன். ஆஃப் பண்ணுறேன். உடம்பு சரியில்லைன்ட்டு என்னடா நைட்டு நேரத்தில் விளையாடிட்டு இருக்கேன்னு திட்டிட்டு போகிறாங்க. சீனியர் சிஓடிஎம்மில் என்ன அப்டேட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க? அப்படிலாம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் வச்சு இவனுக்கிட்ட வாழ்க்கை நடத்த தான் நான் ரெடியாக இல்லை. அந்த நேம் காப்பி ரைட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்ல வந்த சீனியர். அது காப்பி ரைட்டட் வராதுன்னு நினைக்கிறேன், பேட்டன்ட் எடுத்து வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். பேட்டன்ட் மாதிரி வரும் அது. காப்பி ரைட்டட் கரெக்டாக தெரில எனக்கு. ஆமாம் அரவிந்த் படி, ஸோ சார். வணக்கம் யாப், எப்படி இருக்கீங்க? அந்த கேமே நம்ம லைஃப் வந்தால் ஒரு பெரிய அப்டேட். ஹாய் யாப் படி, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. எப்படி இருக்கீங்க? கால் ஆஃப் டியூட்டி நெக்ஸ்ட்டு. கால் ஆஃப் டியூட்டி மொபைல் இல்லை போல இருக்கு, கால் ஆஃப் டியூட்டி தான் நெக்ஸ்ட்டு. நியூ வார் ஜோன் மூமெண்ட், வார் ஜோன் வெப்பன் பில்ட்டு, லைவ் கேம் பிளே. கால் ஆஃப் டியூட்டி வார் ஜோன். என்னாச்சு ஹெல்த்துக்கு? லைட்டாக கொஞ்சம் ஃபீவரு. அவன் அடங்கின உடனே கோல்டு கொஞ்சம் ஓவராக எடுத்துகிட்டு ஆட ஆரம்பிச்சிட்டான்.
ஆமாம் சீனியர், கரெக்டு, பேட்டன்ட் தான். எனக்கும் கொஞ்சம் அறிவு இருக்குது, என்ன பண்ணுறது, அந்த அறிவு வச்சு அப்பளம் கூட வாங்க முடியாது. ஓகே, இதுக்கப்புறம் என்னால் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக வந்து கமெண்ட்லாம் படிச்சுட்ருக்க முடியாது. 1-2 ஆப்ஷன் இருக்குது. லைவை கட் பண்ணிட்டு கிளம்பி போகலாம், இல்லைனா அவனே கட் ஆகிற வரைக்கும் விட்டு போகலாம். BO6 tax print, BO7 tax print, no sprint peak. BO tax print with sprint perk. perk வச்சும் perk வைக்காமலும் ரோடு நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்குடா. ஃபைன் யாப், சாப்பிட்டீங்களா? நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? COD நெக்ஸ்ட்டோட எண்டு தான் CODம்மா. ஓஹோ, அருமை போங்க. ஸ்னைப் சீனியர், அப்போ ரெஸ்ட் எடுங்க, டேப்லெட் போட்டிருக்கீங்கல்ல. நான் ஒரு 10 PM பக்கம் போதே 4 hours ஆகும்னு சொன்னாங்க. ஆமாம், அப்படி லாஸ்ட்டில் தான் நம்மளோடது. கரெக்டு தான். அவனுக்கு இருக்க ஃபேன் பேஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது CODMக்கு கம்மி தான் என்ன கேட்டிங்கன்னா. ஓகே, இது அப்படியே ஓடிக்கிட்டு இருக்கட்டும், நான் வச்சுட்டு அமைதியாக உட்காந்துட்ருக்குறேன். அப்பப்போ அந்த மட்டும் கமெண்ட் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லிட்டு போகிறேன், பார்ப்போம். மக்களை பார்த்துட்ருக்க எல்லாருக்கும் நன்றி, மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லணும்னு ஆசை தான். ஏன்னா லைவ் எப்போ கட் ஆகணும்னு எனக்கு தெரில, அதனால் முன்கூட்டியே அட்வான்ஸ் ஹாப்பி பர்த்டேன்ற மாதிரி ஒரு போட்டு போயிடுறேன். டாட்டா. 2 hours இல்லையா, இப்போது 4 hours. நீங்கள் வீடியோ பார்த்து கிளைம் பண்ண வேண்டிய கணக்கு வந்து 2 hours தான். ஆனால் எனக்கு இதில் பார்த்தா தெரியாது. அந்த ஒர்க்கு பாருங்கள், 120 minutes. 2 hour நீங்கள் போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு இது கிளைம் ஆகிடும். இது வந்து எத்தனை மினிட்ஸ் பார்த்ததுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு 15 minutesக்கு இது, 30 minutesக்கு இன்னொரு பாக்ஸு, 45 minutesக்கு 1000C, 60 minutesக்கு ஒரு கோல்டன் அந்த இது, 75 minutesக்கு ஒரு C, 90 minutesக்கு, அதாவது 90 minutesனால் 1 hour 30 minutesா, அதுக்கு வந்து SG40. அதுக்கப்புறம் 2 பாக்ஸ் கோல்டன் பாக்ஸ் கொடுக்குறானுங்க. அப்புறம் தான் ஃபைனலாக 120க்கு. அவங்க என்ன சொல்ல வந்தாங்கன்னா, இந்த CODMோட லைவ் வர்றது வந்து 4 hours ஆகுன்றது வந்து 11 o'clock அப்பயே பார்த்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ வராது, இன்னும் டைம் ஆகுன்றது அவங்க சொல்கிறது. ஓகே சீனியர், குட் நைட், டேக் கேர். நன்றிகள் வர்ணிகா, மீண்டும் சந்திப்போம். வணக்கம் ஆனந்த் கிருஷ் வைட்டி, எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து. அப்போ பை பை. நன்றி நன்றி. அரவிந்த் படி, கிளைம்க்கு 2 hours, ஈவன் டோட்டலாக 4 hours. நான் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்டிலே ஆன் பண்ணிவிட்டு தூங்கிட்டேன், அதுக்கப்புறம் தான் க்ராஷ் ஆகிடுச்சு. வணக்கம் விக்கி ஒய்டி, எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ பார்த்தா எல்லாமே ரிசீவ் ஆகிடுச்சு, ஸ்கின் அவ்வளவு இல்லை. ஸ்கின் அந்தளவுக்கு இல்லையா? சூப்பரு. எனக்கு வீடியோ திரும்ப போயிடுச்சு, என்ன தெரியல. பாய் எவ்ரி ஒன், ப்ளீஸ் லீவ் அ லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். குட் நைட், டேக் கேர் எவ்ரி ஒன். ஆமாம் மக்களே, எனக்கு ஓடின்னு தானே இருக்குது வீடியோ. ஓகே ஓகே, ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொதப்பல் பையன் வர்ணிகா. மக்களை இன்னும் ஒரே ஒரு லைக்கில் இப்போ 20 லைக் வந்துடும் மக்களை, தட்டி விடுங்க, செதற விடுங்க. இட்லி கடை ட்ரெய்லர். ஓடட்டும், கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வர மக்களே.
சீனியர் நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க. பாய் அரவிந்த் படி மனோஜ் குட் நைட். எங்கே ரெஸ்ட்டு? 2 மணிக்கு தான் இவன் முடிப்பான்னு நினைக்கிறேன். முடித்ததுக்கப்புறம் தான் படுக்கிறது. அது வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்னா ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி படுத்துக்கிட்டு கிடக்கணும். இன்னும் 1 லைக்காக இருக்குங்க. ஊர்மிளா ஃபோனில் போட்டு ஊர்மிளா இன்னுமா ஊரை விட்டு போகாமல் இருக்கா? பை பை வர்ணிகா குட் நைட். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். ஊர்மிளா கூட வேறு யாரும் போட்டிருக்காங்க போல இருக்கே. 21 லைக்ஸ் வந்துருச்சு. நன்றி மக்களே. பயப்படாதீங்கம்மா, தைரியமாக சொல்லுங்க. உயிர் தப்பிய சிறுமி அண்ணாமலையிடம் விளக்கினார். கரூர் வாட் ஹேப்பண்ட்? மதனே வேணாம் மதனே, ஏதோ கரூரில் நீயும் போய் நின்று அங்கே நின்று பார்த்த மாதிரியே ஏதாவது பேசு. இன்னும் என்ன நடந்துச்சுன்னு அவன் தேரியே வந்து 100 கணக்கில் போயிட்டுருக்கு. அவனை அடித்து ஓட விட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க. 2-3 பேரை கைது வேற பண்ணிட்டுன்றாங்க. போகட்டும், டைமிங் மட்டும் பண்ணிட்டா கரெக்டா. 28 நிமிஷம், 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா. 1:50 தான் இது முடியும் இல்லை? 21 லைக்கே வந்துருச்சு வர்ணிகா. ரொம்ப நன்றி. கேட்குதா? 21 லைக் வந்துருச்சு. ரொம்ப நன்றி. யாரா இவனுங்க வேர்ல்ட் சாட்டில் போடுற மாதிரி ஹலோன்லாம் போட்டுன்னு இருக்கானுங்க. அருமை போங்க. ஓகே சீனியர் குட் நைட், டேக் கேர், நல்லா தூங்குங்க, டேக் கேர், பாய். செம நன்றிகள் வர்ணிகா. மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். மக்களை பார்த்துட்டு இருக்கலாம். மறக்காம ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் மக்களே. டூ லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ப்ளீஸ். இப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் தான். இந்த ஆடியோவை ஆன் பண்ணி விட்டு போயிடலாம். இதில் ஏதாவது காப்பி ரைட் வருமானு யோசிச்சுன்னு இருக்கேன். ஆனால் காப்பி ரைட்டுக்கு 5 நாள் நம்மளும் இல்லை, அது வேறு விஷயம். போடலாமா வேணாமா? ரெஸ்ட் எடுங்க சீனியர், பாய். முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுக்க பார்க்குறேன். ஜாய்ஸ்டிக் நல்லா இருந்துச்சு. போடுமா திடீர்னு நம்ம சேனலுக்கு வரவங்க அமைதியாக இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஓடுறது நல்லா தான் எனக்கு தெரியும். Experience the world of Call of Duty with Corsair, the official gaming hardware and peripheral partner of Call of Duty. 2 நிமிஷம் கம்மி. அப்பனா Get ready to ride the special edition Polaris Razor Pro R and Sportsman XP 1000 vehicles, dropping soon into Call of Duty Warzone. It is okay. நீ ஓடு ஓடுமறை ஓடலாம் என்ன குறையே. Warzone Intel together. We saw a peek at this in the live gameplay, but there are some changes coming to how perks work in Warzone. It seems to be right in line with the approach we talked about earlier that Raven is prioritizing the Warzone experience with gameplay updates. What have you guys been cooking on perks? Yeah, we are continuing to restructure and update perks across Warzone to create a more balanced experience while focusing on player agency that will fit a variety of gameplay styles. We have the tax sprint going to the sprinter perk. We talked about that earlier. That's also going to be bringing in some elements of gung ho, which is really exciting. We also have the ghost perk, which will now hide players from advanced UAVs at the cost of a less forgiving movement
situation. And also we can't forget the all-new adaptive perk that merges old elements from previous perks like Resolute and Reflex into a brand new perk, giving you the edge in sticky situations. Dang. Okay. Jason, sounds like we've got to make some pretty serious choices as players when it comes to our loadout. Yeah, across the board we've cleaned up perks so that are either redundant or were just rarely used. Our data show that not enough of them were leading to meaningful loadout decisions. So when it comes to looking at those perk categories, we are looking at like the tracker and survivor perks going to slot 3 or the alertness perk going to slot 2, and we believe some of those perk categorization changes are going to lead to more impactful and balanced loadout decisions. But Jason, with a game like Black Ops 7, we got new toys, new gear, new lethals, new tacticals. It feels like we're thinking a little bit more strategically about what is coming to Warzone. We haven't just thrown all the toys in right away, right? Yeah, we want to bring what makes sense into Warzone. We want to make sure it fits the modes, the gameplay. The first thing we're bringing over is the needle drone. So the needle drone will be replacing the impact grenades. It is still an impact explosive, but it's providing a little bit more utility for players. They will be able to do manual control and detonations. This one's really fun. We've had a lot of fun with this in You can get some fun moments out of it. We also have the pinpoint grenade. You can consider this one sort of a snapshot 2.0. It will shoot out tags that'll be longer duration, multiple pulses, and if you're one of the unfortunate people who gets tagged, you have to choose of am I going to run out the timer or am I going to be vulnerable, take out the tag, and try to get to safety. Choices, choices, choices. As players, love it. Francesco, what's your favorite tactic? I gotta go with the Phantom Signal. It's the first tactical that's Warzone only, and it's gonna cause up to 3 enemies in a 40-meter radius to emit directional sound. It's gonna create a lot of chaos in the battle and it's some really cool moments. And scrambling the HUD, right? Yes. Yeah. Oh, okay, go. All right, Jason, let's talk about field upgrades because there are some great ones coming. Yeah, we have talked about the Echo unit. It is creating a hologram that mimics the operator in almost every way. Their skin, their stance, their weapon. It's a upgrade to the inflatable decoy in a lot of ways, and it will get you. It has gotten me many times in our playtests. I've seen it getting people, here at Next already in gameplay, but I've heard the Warzone teams talking about how there are more opportunities for counterplay in this chapter. What can you give us some examples? Yeah, the teams really want to go after more intentional counterplay, right? So starting off, we have the smoke grenades, which will extinguish the fire from a Molotov, and we also have stems, which will remove the effects of concussion and flash grenades. So we really want to continue to go after some of these rock, paper, scissors beats as seasons drop, where it makes sense. It's pretty cool. I mean, a lot more sort of ability here with stuff that's already existing in the game. Awesome. I want to know what's in those stims. What are they doing? Great updates coming, folks. I need one. I'd like a stim shot, please, folks. Well, we're not going to get it, but we are going to get it. Some live gameplay. It's back over to Dream Crazy, and it's back over to Shift. TCL Power Hour. What's going on, folks? It's still going on, Miles. TCL Power Hour continues as we need to see, are these by including those hashtags, by scanning that QR code, you will enter for a chance to win. 27-inch TCL, friends. It's free. If it's free, it's selling. I'm a sucker for a sale. There's no better sale than something that's free. So we'll see if our creators can find one C4 elimination in the next little bit to get our TCL Power Hour completed. Free, it's me, but holy smokes. Are we talking about smokes that negate Molotov damage? That was an amazing segment about some of the changes that's coming to Warzone in terms of tactical and utilities, using a stim to basically remove the effects of a stun. Absolutely amazing stuff. And it's not just like, the thing that I've really found inspiring, like hearing from the devs, whether it be behind the scenes or in specific, like the segments that they're built in to talk about the things that they really feel prideful of, it's everything that comes with the word intentional. It comes with the word improved. Like, this is, I think, an effect that comes with the ability to look directly at what you just did in this last year for Black Ops 6 and say, you know what? That perk, a little redundant. That perk, not all that well used. This ability, this could be better. And then immediately be able to affect it. And I just love that. That ability to just completely rubber band and come back to what the community has said in the last 365 and come out with something that feels fresh, new, and just absolutely unbelievable. So, as you start to get ready for the beta, make sure you stay hungry. Little Caesars, the official pizza of Call of Duty.
as we see another Warzone victory take place. Legends is surprised. He's like, wait, that's last team. It's like these players are getting so locked in. It's just you don't even realize sometimes. You just want to go around the map and fly around, get into that flow state, as you mentioned. The developers intentionally placing every single tree even to make it perfect for our players. They are listening to the community feedback, and we are coming out with a really great product. And so far, we've seen a ton of absolutely wild plays throughout Call of Duty Next. So we're going to take a moment to check out today's top plays presented by AMD. Right, well, this was one that we had saw with Scump getting pinched here in this situation. And of course, Leonard shifting and Ahsoka taking the dub. You see even just bouncing in the background, just the excitement, the joy that comes through. We heard some words shared by Leonard Fournette, but Aiden, what happened? Hello? I mean, off the mantle, shots are there, but gets absolutely destroyed. That so far, I think, has been one of my top plays, just individually, and Repulse on the other side shows the joy of what exactly just unfolded. We'll see you on Reddit. How about this snipe, though, from Dirty? Trying to 360, boom! And right in there, displaying the snipers. That's to come with a BS Recon, a win for Dirty and crew. FaZe doing FaZe things. We're going to skip over to a quick break. 360, not quite no scope, but Dirty pop it off as we head to break. Come back with more. You're invited to the Little Caesars Call of Duty Challenge. Open the Little Caesars app, accept and complete the challenge. You might win a copy of the new Call of Duty Black Ops 7. You'll also be entered for a chance to win the grand prize, a trip to an Activision studio to squad up with George Kittle in a 1-hour epic Call of Duty battle. Complete the Little Caesars Call of Duty Challenge today. We are back with our developers because it's time to talk about the iconic Verdansk. Welcome, Assistant Creative Director Carl Beauregard from Beanox. Carl, what can you share us on the updates coming to Verdansk? A lot, actually. But first, I just want to say that I'm really grateful to be here to represent so many great people who are working on Verdansk across the world. Now, together, we love Verdansk, just like our players. And we really wanted to make sure that for Season 1, we deliver really impactful changes to the map. So, together, Beanox, Raven, and High Moon, we've delivered not one, but two major point of interest. The first one is a brand new signal station, and the latter is a remastered factory. Well, I think we're infilling as we speak, but let's take a look at the updated TAC map. TAC map, there they are. Very first look at Signal Station coming to Verdansk. Carl, we'll start with Signal Station. Tell us about this one. Yeah, it's brand new, modern, clean. It's an eye-popping addition to the map. It has a unique gameplay feature that players can take advantage of. And as you can see right there, it features multiple buildings with unique visual, but more importantly, gameplay flow, right? You have the control room right there. You just saw the server room. There you go, we're back at it. It's really just a nice addition to the north section of Verdansk. I was going to say, I mean, like the map, it looks great, and I love the addition, but why this area of the map? Yeah, exactly. So basically, we saw that players really love military base, but it's also isolated in the north, right? And so we wanted to breathe life in an area that hasn't seen much action lately. So that's why. Yeah, it sounds extremely cool. And one thing that I love is just we're seeing it around us now, but knowing that's good, that visual and the height is going to draw people into this POI. Hopefully some players are going to drop there today. We're going to get a look. But I think you mentioned earlier that there's a unique feature in store for us with Signal Station. Absolutely. I'm thrilled to talk about it, really. Signal Station will introduce what we call the tactical heat map. It's a feature that gives you crucial information on the battlefield. So it's really great. Basically, in a nutshell, it shows the threat level all around you on the TAC map. We're getting a look at it here. So the tactical heat map is not in this build here, exactly. here at Next.
So here you can see it, the entire Verdansk displayed in front of you. You had it, that's your personal version where you can see where most players are. It's really useful. It looks really useful. It's giving, again, us as players a lot of choice. We can make, informed decisions based on a little bit of information around us. Yeah, we wanted to add a strategic gameplay element as we introduced Signal Station. So that's what we've done. If you're an aggressive player, you can go there and use the heat map to go towards the red zones to get those high kill games. And if you want to play tactical, you can go towards the green ones or the yellow ones. You choose your own pace with the heat map, and that's what we love about it. And it actually gives a true reason to go at Signal Station. Yeah, you're coming at it. You need the intel. You want to get that edge as a player. I know our sweaty players are going to be there looking for, where to head for more kills early in the match. Yep. But a reminder, what we're seeing here at Next is an alpha build of Warzone. So like I said, that heat map is not available today in this build, but something that players are going to be able to jump into at Season 1. It is. It is. Now, it's not the only POI we have to talk about in Signal Station. It looks great, but there is another whole different POI happening on Verdansk for Season 1, and that is Factory. Carl, Factory sounds cool as well, sir. Yep. Yeah, we are very excited to welcome back Matt Christek from High Moon Studios. Matt, some people might be a little bit familiar with Factory, but what's new here? Yeah, so the POI you remember from Verdansk 84 is coming back. We updated the theme, but we purposefully kept the layout the same. So it's now manufacturing rocket components. There's improved lighting. There's improved callouts. There's numbers on top of all the buildings. You kind of see it from infill. Yeah, I love how clean this map is, and like you said, because you kept the same layout, we're going to know our way around, right? It's got a new look, but this feel is going to remain the same. Yeah, you can see the new rocket parts, different pieces of cover. It is really cool. This does feel just like, it looks like the layout looks perfectly like 84. I've got some very strong memories of the rooftops of that factory. Yeah. That looks great. Yeah. It looks like some of our players might be dropping in there live. Hopefully. They're close to Signal Station right now. It's right behind him. Oh yeah, I see it on the right there. You see the dome on the right. Yeah, exactly. Oh, getting ready to drop in. Good old noisy butters. You love butters. We love butters here, but again, are we going to go factory off rip? We could check out Signal Station. Yeah, I'm sure. Surely, guys. Like I said, I feel like people are going to be really drawn to Signal Station in infill just because of the verticality and how that dome is just like, it's so here I go. impactful. You almost see it from anywhere in the map. That's the beauty of it. It's like you're at Superstore, you see it. You're at the Overlook, you see it. You're at the stadium, you will see it too. So you can't really miss it out. It's a great landmark to Verdansk. This drops a little far off, but I'll see if anyone's going for it. But this does look like a lot of fun, like a really a nice addition to the map, guys. Well done. Yeah. No, Carl, I loved this spot back in the day, so I'm really excited to see it come back. Miles and I were playing Verdansk 84 together, back then. Here we are now. Yeah. But what's it gonna feel like? I mean, we tend to really find success when we strike the right balance between fan favorite returns, like a great factory that feels good, that Matt just described, and then a brand new addition with Signal Station, as you can see right there on the screen. The beauty of them right now is they're both sharing a similar art direction, so they feel connected visually. So I think at the end of the day, those two additions will really help Verdansk, and that's what we wanted as we look at this map, and we wanted to have a beautiful future, right? Yeah, and like I said before, keep in mind alpha build. This is an alpha build of Season 1, so some things might be changing between now and when players can play it at Season 1 launch. And you guys are looking for feedback on this too here at Next, which is awesome. So we might even see some changes, right? Absolutely. You may see some changes in the future. It's normal. We're looking for feedback here at Call of Duty Next, so we're just very proud of what we've accomplished so far, and we can't wait to see what players do with it. But guys, can't wait to see the real deal when it comes to Warzone in Season 1. But for now, let's check back in on the TCL Power Hour with our casters. Miles, thanks so much. Yes, we can confirm that all 9 of our conditions of the TCL Power Hour have been completed, which means
9 lucky folks at home will receive a 27-inch TCL QD LED monitor. Thanks, of course, to TCL. Wow, Dream Crazy. Like we said, if it's free, it's us. Hey, yeah, that's amazing, too. Thank you so much to our players for getting those challenges done. Absolutely. A little bingo shout happened. We went over, we confirmed it. Yep, C4 elimination had happened. So you got to make sure you keep your eye out for it, as if you were part of all the signups, you may be eligible to win one of those. But now, let's get back to the studio with our devs. Thank you very much, squad. Oh, we get close every single time with that TCL Power Hour. Okie dokie. While Season 1 sounds like it's going to be big for Warzone, personally, really looking forward to using some of that needle drone. I'm a big fan. Lawrence Metten from Treyarch is back, joining Jason Rhodey now from Raven. And if you know, Lawrence loves a camo. What have we got, man? I keep hearing this, Lawrence. Yeah, well, I mean, have we mentioned this game's got camos? Warzone's got a dedicated camo track just like it did last year, but it's 16 all-new Mastery camos. Really excited to show them off. Our weapons team has been going above and beyond and really breaking out all the tricks for these Mastery camos. I think this is one of the loudest reactions we got when it came to, you know, the creator reveal. So Golden Damascus. That's crazy. That's popping. New take on a classic. I love this one. Starglass is really cool. It feels like the color kind of shifts depending on the light that's hitting it. Looks green here, looks bluish here. Really cool. It's a really nice two-tone vibe going on. That's really fun. And Jason, I think this is your favorite. Yeah, I've made it no secret that this is the one I will be grinding for. Absolute Zero looks fantastic. No sleep till Absolute Zero. No sleep, not necessary. Love that translucent barrel, but look at Apocalypse. This is mean. Gnarly. And I mean, like all final tier Mastery camos, wait till you see this thing when it gets fired. Wow. High caliber guns, super fun. Automatic guns, fun to fire with. And this one changes as you play and as you shoot. This looks amazing. This is fantastic. But what about camo tracking, Jason? Got an MP in Warzone? Yeah, I'm stoked to have challenge tracking and the camo hub coming over to Warzone with launch of Season 1. Awesome news. Now, Lawrence, tell us about global progression and Warzone, because I think this is happening, and I think players should be really excited. Yeah, I mean, we've mentioned it leading up to this moment quite a few times. This is a truly connected game. Wherever you are playing, you are progressing. We have Classic Prestige in Warzone. We're going to have Weapon Prestige in Warzone for the first time. Weekly challenges in Warzone. A calling card, 100%er grind. All of your favorite global systems are going to be in Warzone starting with Season 1. Hell yeah, they are. Jason, I just want to hit quickly on playlists too. We know the community is always, asking what to expect. So specifically for Season 1, what can you tell us? Yeah, with new Resurgence map, we're stoked to say that we want to make sure players are able to play what they want to play. So we will have both Haven's Hollow and Rebirth Island available across all squad sizes in a rotation playlist at Season 1 launch. Sick. Jason, for the competitive folks among us, can I ask about Warzone rank play? Is it happening? I think I can tell you that Warzone rank play will be coming alongside multiplayer in Season 2. Really excited to share more about what's coming to both Warzone ranked and MP ranked as we get closer to Season 2 launch. Well, thank you so much, Lawrence, Jason, Carl, Matt, Francesco. There's so much to look forward to in the upcoming chapter of Warzone. Oh man, this was sick. So cool. Like, Warzone Season 1's gonna be insane. There's so much going on. But Steph, we're not done. I see that there is also something we have to talk about. There is a small secret you want to share with the community. The rumors are true, Miles, because I do have a secret that I would like to share with the community. Because remember back in June, after the Black Ops 7 confirmation, you and we did an episode of the COD Pod. Yes. Yeah. Yeah, where we... Shout out to the COD Pod. Shout out to the COD Pod. Up on the street. First up, like, comment, and subscribe. Like, for real. Check that out. But there was a shot from the teaser that got the community, let's say, pretty excited. Okay. Where you going with this? And I said, hey, this is indeed a shot from the upcoming Black Ops 7 co-op campaign, right? Yeah. So that's the truth. This is campaign gameplay. Yeah. This is Avalon. Yeah. But what if I told you that two things can be true at once? So I am happy to officially confirm
that we are bringing a bold new experience to Warzone in the spring, inspired by the original Blackout and set on Avalon. Shut the front door, Blackout, baby! We're back! I've got some incredible memories of Blackout with my friends. I do know where you were going with that one. I punked you. I'm so sorry, but I am so excited to talk about this. And I'm not even done with announcements because the Warzone team is bringing the heat. We have a refreshed take on Rebirth Island coming to Resurgence in early 2026. And we're keeping the home of Battle Royale fresh with more updates coming to Verdansk in the spring. And with the arrival of our new experience on Avalon, we'll be running both the classic Battle Royale experience on Verdansk and this new mode on Avalon simultaneously. So we're giving Warzone players more options on how they want to play. Okay, this is a lot. This is a lot, Steph. Stay tuned for more information on these in the next year. I can't wait to see what the new Blackout looks like, folks. Spring 2026. It is going to be a banger. Up next, though, we have got Call of Duty Mobile live from Las Vegas. Don't go anywhere. The official CPU and GPU partner of Black Ops 7. Share the wins. Elgato, the official streaming partner of Call of Duty. Herman Miller. Check out the latest embodied gaming colorways at hermanmiller.com/gaming. Xfinity customers get early access to the Black Ops 7 open beta. Visit xfinity.com/rewards to claim your code today. I play Call of Duty Mobile every day. Congratulations to Call of Duty Mobile on 6 amazing years, and I look forward to seeing you all in the game next season. Happy 6th anniversary Call of Duty Mobile. 2 more years of victories and staying legendary. Happy 6th anniversary to Call of Duty Mobile. Because if it hadn't launched in 2019, I don't know where I would be today. Feliz 6º aniversario a Call of Duty Mobile. Oh my god. Wolves are going to be your COD Mobile 2023 World Champions. Ladies and gentlemen, we have a fully maxed out the Mythic Sophia character skin. Welcome back to Call of Duty Next. For over half a decade, Call of Duty Mobile has been the definitive mobile shooter globally. And now, as it approaches its 6th anniversary, it's pretty clear that things are just getting started. I'm talking new gameplay, improvements with new collaborations, and the return of fan-favorite content, and even a brand new way to play. All this and more is coming up today. But before we dive into the future of Call of Duty Mobile, let's keep up with the good vibes going as we have iHeartRadio helping us out to celebrate 6 years with the official radio station on the free iHeart app. Not only are they bringing you the songs and sounds that level up your game, iHeartRadio is helping us reward players with $1.5 million worth of Codm COD points. Some serious money, guys. Now here's the deal. See that code below? Scan it right now, and you'll stream the official radio station on the iHeart app. Each scan of the QR code and each view of this stream counts towards the progress bar down below. So once we reach 100%, we will be rewarding the CODM community with $1.5 million worth of COD points.
serious money, a lot of serious stuff to talk about. But joining me to share all of the big news, all of the big things happening on the small screen, we have Matt Lewis, Vice President at Solid State Studios, and Leo Yao, Head of Timmy J3 Studio. Gentlemen, thanks for coming. Can you tell me, what are we about to see? What's going down in Codm? Yeah, we really got a lot to talk about today. 6th anniversary, new limited time modes, the return of some classics, and towards the end, something pretty special. Should be fun. You know, Leo, we've worked on this game for close to a decade, which is just crazy. And I feel like while we've tried throughout the years some really different things, different experiments, one of the through lines, the consistent elements, has just been making sure we're just a definitive AAA mobile shooter. Yeah, to me, the core of Call of Duty in general is movement and gunplay. Early on in development, we spent over a year perfecting the feel of firing so many play tests. But we need it to be perfect. An AK needs to feel like an AK, a kilo needs to feel like a kilo, and Orden should feel like an Orden. Getting that Call of Duty feeling right off mobile, what took years to perfect. You guys definitely did perfect it, and I love that you focused on the fundamentals. When you zoom out, though, what I love about Codm is how it embodies kind of the best of so many eras of the Call of Duty franchise, all in one title. But this game has so much more than that, doesn't it? Yeah, the cross-franchise collection is just so special. You know, we have gameplay, I think, from like a dozen different COD titles, plus a bunch of... It is. It's just crazy. And like when you think of the hit list, you can load into MP, Crash, to Hacienda, to Nuketown, to Terminal. It's just incredible. It's the same for BR too. BR is also awesome. We have these amazing originals like Isolated, and on top of that, just classic bangers like Alcatraz and Blackout. Yeah, what makes me feel the most proud is the original maps and mods we've created for Codm. But I also think the real magic comes when we take the classics and reimagine them for our players. And one of our biggest and boldest gameplay experience in our history, an experience that follows this recipe, is actually in development now. That's pretty incredible news, and I can't wait to hear more about this later. Now, obviously, I can't help but notice that some of the weapons we're seeing these creators playing with today, these, of course, are the famous legendary and mythic weapons, right, guys? So Call of Duty mobile fans are super excited to see these guns back in it. But what else is in store on that front? Operator skins and weapons blueprints in Call of Duty Mobile are a huge source of pride for us. Behind the scenes, Timmy and Activision have an incredible team of artists constantly working on new content. We've been dedicated to making amazing blueprints and skins players can earn for free in-game from the very beginning. We really want everyone to earn cool stuff just by playing. Yeah, making sure playing is really rewarding and that the cosmetics, they allow you to express yourself, it's a really fundamental, important part of what Codm is. We get a lot of love, especially for the mythic and legendaries, and we're super pumped to actually be bringing back one of beloved mythic operator very soon. Wait, so it's not just a skin, a mythic operator returning. Any teasers, any hints here, Matt? Not quite yet, but soon. Soon. Fine, guys. Okay, so you're staying true on the AAA mobile shooter front, staying with your roots of combining the best of the past along with the boldest gameplay experiences ever to come to Codm. It's been fantastic stuff. But can we dive a little bit deeper into the upcoming season of Call of Duty Mobile? I'll see you on the other side of this trailer, ladies and gentlemen. Watch your six.
Oh, that's got me fired up. We are now joined by Elizabeth Burr, Senior Director at Solid State Studios, and Jeffrey Gullett, of course, the co-head of Call of Duty Mobile at Solid State Studios. Hey, guys, welcome to the show. How are we feeling? Awesome. Glad to be here. This has been so much fun, and we've got a lot to talk about with the new season coming up, so give us the scoop. What are we looking forward to? Yeah, we're all super excited about what players are going to start seeing very soon in Season 9, and then continuing through Season 10. We've also got some officially celebrate our 6th anniversary for Season 11, but we wanted to extend the celebration by bringing back classic maps and modes that delivered meaningful gameplay changes. For example, the Battle Royale map Isolated at Night, which hasn't been in the game since 2021, is making a huge return. There's also the return of the night maps Hackney Yard, Summit, and Crash, which is something players have been experienced briefly back in 2020, but content like this has been in demand for a while now, and we're bringing them back so new fans can find out what all the hype was about. We're also adding the much sought after Going Dark Battle Pass to the Battle Pass Vault in Season 10. Yeah, and Season 9 is a really fun season since we got to celebrate Halloween, and you know Call of Duty loves to celebrate Halloween. Oh, yeah. Yeah. So the much-loved Haunted Hacienda makes a return, plus Pumpkin Confirmed, an Attack of the Undead modes, and we also have the Super Infected playlist that will be live as well. But of course, the big Season 9 news is our collaboration with WWE superstars Alexa Bliss and Undertaker. They're joining Codm as original operators, so they have their own voiceover, and we incorporated our motion capture technology to emulate their celebrated moves. We also have the Extreme Rules limited time WWE mode, where players can become Undertaker or Alexa Bliss and use their signature finishers to take down opponents. This is awesome. I mean, anyone who's ever owned a trampoline has dreamt of doing a tombstone pile driver. I can do it on my cell phone now in Call of Duty Mobile. Alexa Bliss, though, this is what a lot of the new fans are fired up for. Her finisher in-game is nasty. The motion capture, what we're seeing right on screen here, this is one of the coolest things that happens in the Call of Duty franchise, and I love that we're seeing it in your game. Yeah, this was really exciting that Alexa was able to come into the motion capture studio. We captured her likeness, but then she also worked with the team, as you see here, to get down her exact moves perfectly, and it really shows in the game. So many awesome skins, the operators available. Season 9 has been incredible. The Undertaker is here, and we have so much more coming. When you look at this process, though, how much effort went into bringing WWE to life in Call of Duty Mobile? Well, it doesn't just happen overnight, that's for sure. So, you know, this was a collaborative effort across all the teams working on Codm and, you know, our partnerships team, everyone. So it's just so exciting to really see this finally come to life and, you know, to see all the great weapons that we've put out there for this season. I'm just so excited to see the players get to have their hands on it over the next day or so. And to quote Tim the Tab Man, I mean, Call of Duty does some pretty great stuff with their weapon skins, but you guys do it differently in the CODM universe. I love what you've been building in Season 9, and we have Season 10 just around the corner. Jeff, this has been a blast here at Next. I know the CODM fans are going crazy, and you guys have had so many great partnerships. Are you playing Undertaker or Alexa Bliss first? I'd probably go with Alexa. She's just so cool. I love her. I love her moves, and she's just so funny. It's really great. Play in pain. Absolutely. Play in pain. Elizabeth, though, that is not the only partnership we have done. You guys have done so much in this world. Can you tell me about some of the other things you've worked on? I know. We've really been having a lot of fun with our in-game content. We had 7 Deadly Sins and Gundam. We had Ronald Acuna's La Bestia bat in the game. And, you know, we just celebrated the launch of Mythic Dark Shepherd with DJ Zed, you know, just a couple weeks ago. So it's so fun getting to surprise players with these different collabs. But we're also, you know, making sure that they still feel really true to Call of Duty Mobile. Oh man, I can't wait to see what's next. Let's take a quick look at Season 9 Midnight Rumble hitting Call of Duty Mobile this week. Well, look who it is. Are you brave enough to come play with me?
I don't know about y'all, but I am ready to rumble after that one. And I hear there's one more surprise that we have in store for the fans for Season 9. There is, and I think you're really going to like this one. So as part of our 6th year celebration happening this fall, we wanted to bring back the GOAT of Mythic operators. I mean, the GOAT of Call of Duty. And my personal favorite, because he's a fellow dog owner. Of course. The one, the only, Mythic Ghost is returning to Codm in Season 9. This is going to go like hotcakes. Ladies and gentlemen, you heard it here first. Mythic Ghost back in Codm. So much news. We need a quick break to recover, ladies and gentlemen. Stream Call of Duty Mobile Radio on the free iHeartRadio app for the songs and sounds that level you up. Every station star and every next broadcast view helps unlock $1.5 million of CODM COD points for the entire community. So lock in, get listening, and level up together. Eligible territories only while supplies last. You're invited to the Little Caesars Call of Duty Challenge. Open the Little Caesars app, accept and complete the challenge. You might win a copy of the new Call of Duty Black Ops 7. You'll also be entered for a chance to win the grand prize, a trip to an Activision studio to squad up with George Kittle in a 1-hour epic Call of Duty battle. Complete the Little Caesars Call of Duty Challenge today. Stock up on COD points. The Call of Duty mobile web store has everything you need. Score extra every time. Get bonus COD points with every purchase. Don't miss out. Log into the web store using your Call of Duty mobile ID and snag your free gift. No purchase needed. Visit the Call of Duty mobile web store now. Welcome back. It looks like that iHeartRadio progress bar is filling up fast, and I am loving the energy from the Call of Duty mobile community today. Okay, so Jeff and Elizabeth, I've been a long-time CODM fan, and I truly love the way this game plays. It sounds like you guys have got some other exciting improvements to share with us, though. What do you have in store? Yeah, we're constantly making improvements to the game to ensure we're delivering the best possible experience for our players. And over the past couple of years, we've been remastering some of our most popular multiplayer maps to improve performance and enhance the graphics. And we've also been implementing new first-person weapon handling animations. Some of the latest weapons, like the Ram 7 and the MG82, already feature these updates, and we're rolling these out to all the weapons over time. And player movement is also getting a big overhaul, as well as everyone should notice more fluid and natural movement across the board. All of these improvements enhance the player immersion, which is why Codm continues to set such a high bar for graphics and visual fidelity. And we're also always looking for more ways to bring Codm to more people around the world, because that's, you know, the beauty of mobile. And so on top of everything Jeff just mentioned, we're continually looking to open more servers for more regions. And we've done this recently in Africa, which has led to not only more people playing, but led to us launching our first ever live Africa eSports tournament. And now we have a team from Egypt joining the CODM World Champs. That was fast. Did not take them long to get involved, let me tell you that. And I can't wait for World Champs. It's going to be even more competition starting just around the corner. But earlier, we talked a lot about the importance of quality and handling of weapons in the game, but this is Call of Duty. So everyone wants to know what weapons are coming soon. Well, we're maintaining our current cadence of adding new weapons, as well as adding in a few surprises. So the classic Sten machine gun is coming in a few days to Season 9. Nice. And then later in Season 10, the Einhorn revolving shotgun is being added, plus the SO-14 marksman rifle from the recent Modern Warfare 2 is going to be coming in Season 11. So that's weapons covered. But let's chat a little bit about the operators. We heard earlier Mythic Ghost is coming back, but I have a feeling that's not all on that front. I know, it's never not just all. We got more. So as Leo mentioned, the level of work and creativity that goes into our Mythics is incredible. We recently launched Mythic Dark Shepherd and have been overwhelmed by the response from our players. And you can bet
that after our re-release of Mythic Ghost, you'll hear more about a new face coming to the Mythic roster. More Mythics in the Mythic roster. Well, Jeff and Elizabeth, thank you so much for coming out here today to give us all the scoop on our favorite things in Call of Duty Mobile. They say seeing is believing, so let's throw it to our casters to check out what the mobile creators are up to. Yes, please. Ellen, can I share some testimony? Let me preach for a second. COD Mobile, keep doing what you're doing. I will tell you flat out, friends, if you're a traditional COD player, you need to get your hands on the mobile version. The art design is unbelievable. The nostalgia that comes with the legacy and weapons and maps and modes is right there. And around the corner, like they were alluding towards, do not miss Call of Duty Mobile World Championships. It has been unbelievable the last handful of years, and this year is shaping up to be one of the most extreme World Championships that we've had. So get yourself energized, unleash the beast, and head to Call of Duty Mobile, or pardon me, callofduty.monsterenergy.com to see how you can earn bonus in-game rewards across all Call of Duties. Let's take it to the action. I got to get off my little pulpit here. Elizabeth and Jeff did such a great showcase of what's coming to mobile, but my goodness, the mythic weapons, the operators, everything looks beautiful, Alan, especially the refined of the maps, right? It was just looking beautiful. Absolutely the case, and I will say, just the mobile creators that we have here, yeah, you can see exactly how intense the gameplay can get. It's just, it blows my mind every time I have a chance to watch players like Vague and Noah and those guys that are here lock in, use 4 fingers, and have movement that is right there along the same caliber of what you see like in the CDL, for instance. But if you're looking to kind of get yourself more off the rails and maybe off the road, check out Polaris, the official Call of Duty off-road vehicle partner of Call of Duty and Call of Duty Next. Every time you're talking, you always give us the shouts. It's like beautiful. It's perfect. I'm here for you. And yeah, hey, you got to get locked in. And I will tell you what, looking at the new skins here and loading into Horde Point, which we know we do love the Halloween themes. And this one too, the refined raid coming into the mix, as you'd mentioned. It's such a beautiful thing to just be able to load in COD Mobile, get a feel of those legacy maps, and now we got amazing skins coming with it. And I think the thing that was really impressive, and this is an organic, moment here, friends that are watching, the fact that they were able to show that kind of side-by-side, that slider of what they've done to remaster some of the maps and make them feel more improved, whether that's by some of the visual things that just help it clean up, or more importantly, get that improvement into the graphic quality that a lot of people always look for when it comes to a AAA mobile shooter. So really good stuff. And of course, if you want to see the action better on your own screens, make sure you get yourself a TCL. Experience next level gaming on a TCL QD mini LED TV. You can save up to $1,200 on a big screen 98-inch TCL TV right now. Yes, 98 inches. They actually have one out in the creator lobby. 98 inches is not small, I'll tell you that much. It takes over the roof. Oh man, taking a look here, you mentioned that the fluidity, right? Promoting more engagements, but kind of just getting into that. Once again, we mentioned Call of Duty loves it, flow state, and right around here, the Square Center on Raid, you can kind of just see a beautiful display of that. Yeah. Yeah, Vague's good, by the way, just in case you hadn't noticed. It is just, again, it's just watching how, I want to just turn your attention down to the bottom right-hand side of his overlay. Look at how he's manipulating this tablet with 4 fingers to essentially still pull off the movement that you would expect from some of the normal multiplayer Warzone's best. It's just, it's next level, and it's just a ton of fun. It's impressive. It really is. Yeah. It's just so unique. But just even being able to, I mean, you can even hear him talking about a nuke. He's done it before. He'll do it again, I'll tell you that much. Vega world champion in the Call of Duty mobile space, so he's got the talent, I'll tell you that much. Oh, no. Oh, yeah. Yep, Tempest in play again. It's just, this is what we're talking about. Like, it has every element of all of your fan favorite stuff from any Call of Duty you can think back to. They said like from 12 different Call of Duty titles they pulled from to make this game what it is today. You gotta love to see that too. Just a classic Tempest being able to chain enemies. Haven't really utilized that since BO3, but I love to see it continuing on. I mean, this is just looking so fun, especially with all the zombies on the screen. Call of Duty Mobile. Alan, I'm telling you what, I got my tablet with me. I'm going to go and download this right now. You need to. Re-download it, rather. It's just amazing how beautiful it's looking so far. Tablet, phone, whatever you got in your pocket. Well, I don't think you can fit a tablet in your pocket, but regardless of that, now that you've seen what's coming to the game in the near future, I think it's time for us to see what the next chapter in Call of Duty Mobile has in store with us.
Oh boy, well that trailer is going to get a certain group of the community talking. Gentlemen, this is going to have fans so fired up. We welcome back Matt and Leo to the show. DMZ Recon is coming to Call of Duty Mobile. What should we know about it? Yeah, DMZ Recon, it's inspired by Infinity Ward's amazing DMZ mode from 2022's MW2. And our goal here is to give players our take on the extraction mode experience. And the core of that experience, it's just combat. DMZ's combat, it's the best in any extraction game on the planet, period. The great thing about COD is we know how to do PvP better than anyone. But PvE and PvEVP, these are different beasts. DMZ, for me, it just nails that PvE experience. It has really engaging mechanics. Things like boss fights, weapon cases, factions you can interact with, danger of radiation zones, and map design that's very smart and intelligent from a combat perspective. When you add these all together, they just provide a PvE experience that is unrivaled and ridiculously fun. Our DMZ Recon experience, it embodies all these really crucial elements and mechanics. Yeah, we designed from the ground up to be a major addition to Call of Duty Mobile, standing alongside Battle Royale and multiplayer. That type of positioning means we are pouring our heart and souls into making world-class mode. Matt talked about some of the areas we are developing on that come from DMZ. At the same time, DMZ Recon is not a port. It's a reimagining for mobile players. We are going deep on progression, and we have a full set of systems, earning collectibles in matches to unlock buffs, investing in skill trees to shape a unique playstyle, and the big draw for extraction fans, grinding for gear. It's important that progression feel impactful and rewarding. I'm so excited about this, but what can you tell us about what we saw in the teaser, gentlemen? I know it was less than 30 seconds, but there was a lot in there. Yeah, there's a lot. Yeah, you likely have noticed that some new points of interest that you haven't seen before. We have a brand new map made just for DMZ Recon called Serpent Island. The points of interest on Serpent Island will be different from other large maps. They will be much more varied and intricate. Yeah, the goal has been for us to build a place where players, they just feel immersed, a world that feels lived in, a place where they can make new discoveries each time they drop in. It feels like a place you want to be able to come back to. That's our goal, that's what we're aiming for. And the team, we've been thinking a lot about, zones within the map, making sure they feel unique, making sure they feel things that are, just like separate, distinct, almost like biomes. And to that end, we have unique factions that players can encounter along the way that feel like almost local to those biomes. For us, the goal, it's just really to make it feel more than a map, just a little bit like a world, a place you want to go back to. It definitely looks like that. And for someone that is familiar with DMZ already, how would you say DMZ Recon adds or changes to that formula? Because you said it's not a port. This is a reimagining. Yeah, it's a good question. There are a lot of differences. For us, a port we don't think is the right approach. We want to make sure that it just feels unique and it feels ownable. So one of the areas we thought really a lot about in the spirit of differences was progression. How does what I do in this match carry over to the next? How does my 1,000th match feel different than the 10th? These are really important questions for us. Well, now the big question that everyone is going to be asking in the chat right now, when can players get their hands on it? It's a good question. We don't have a release date just yet. Sorry, fans, but we're really, really hard at work. Like, we have many hundreds of people just pouring our souls into this. We're going to launch as soon as it's ready. The soonest you can know is just by looking on all the social channels. We'll make sure the first time we're ready, that's where we'll update for the newest drop. You already got them bookmarked on X. We know you. And with that, ladies and gentlemen, we are nearly at the end. By the looks of it, the folks at iHeartRadio have delivered. Head on over to callofduty.com/redemption and enter that code you're seeing on screen. Yeah, they delivered. So follow the instructions on the website, drop in your Codm UID, press submit, and keep an eye on your inbox because we're sending you 880 COD points. Now be sure to act quickly for your share of $1.5 million of COD points. It's redeemable once per user and is available while supplies last. So, Matt, Leo, anything else you want to add before we close this baby down?
Yeah, more than anything, I just want to extend a huge thank you to players who've been with us over the last years. We couldn't have done it without them. When we look ahead at the next 6 years, we feel like the roadmap and the content in some ways even more exciting than what we had in the past, which just feels awesome to say. Yes, thank you to all of our players around the world, and we hope you are excited about all we have in store for Call of Duty Mobile. The next chapter begins now. What a fun update to Call of Duty Mobile. Throughout the day, we've been capturing the biggest reactions from creators. Here's a look at the best ones in our TCL Reacts Reel. Oh, we had some good moments with the King establishing dominance. This was my favorite duo, the one controller, two bros. They were taking faces. If you're looking for some surprises, though, look no further than the T-Dog Smitty. Yes. Top of that bomb. Yeah, shout out to my guy and the whole watch party. They are here in Vegas celebrating with us. Biffle and the crew got involved in Warzone with some dubs. Very familiar to seeing that screen. Dedicated melee finishes. We saw some huge finishing moves. We saw some big wins. First there on Haven's Hollow, of course, and Repulse electric. That room was deafening. It was so loud, so much fun, and a big shout out to all 250 creators who made it out here, Miles. The best reacts, though, who does it belong to? Who knows, man. Well, at the end there we saw Repulse, and he is our TCL Reacts Reel winner. He will be receiving a 98-inch TV, courtesy of TCL. Look at the size of that thing! Just what Repulse needed is a bigger monitor. This thing is taller than he is, 98 inches, Miles, and you know that one's going up in the man cave. That's going up in the man cave for sure. Well, Chris, what a day, baby. Dude, it's been so much fun. We've been walking around the venue, exploring the world of Call of Duty. Every bit of it has been a blast. It really has. I mean, I think that's it, Chris. Yeah, that's right, Miles. That is it for Call of Duty Next, but that's not the end of the show. Well, technically, no. That's right. We are moments away from the Code Bowl. Code features 10 military esports teams and your favorite Call of Duty creators competing in Verdansk for the Code Bowl trophy. Stay tuned after this for Black Ops 7 beta codes, the announcement of the Endowment's new pack in Call of Duty Black Ops 7, more rewards, epic gameplay, and help us raise awareness for the value the veterans bring to the workplace. On behalf of everyone working behind the scenes, thank you so much to the developers who've been pouring their heart and soul into these products, to the production team who put on such an insane event, and of course the creators for giving us so many epic gameplay moments. Miles, this has been insane. It has been insane. We've omni moved through 6 upcoming Black Ops 7 beta maps. We took a ride on Old Tessie through the biggest round-based zombies map ever. We dropped into the new Resurgence map, Haven's Hollow, and 2 new POIs to Verdansk, and revealed a new mode coming to COD Mobile. Now, let's jump into the Call of Duty Endowment Bowl. We'll see you in Black Ops 7.
Enemy Rhino sighted. Oh my God, that be bad. Almost there. We're securing the objective. Lead's ours. Stay on task. Focus on the future, never on right now. Pre-order now and get early access to the open beta. Legion on station. Weapons free. Legion inbound. What's going on? We're here live at COD Next, Black Ops 7. Welcome to COD Next 25. This is crazy. We're living in the future. I've been so hyped for this for so long. There's so much things to do here. Showtime. Yeah. Welcome to Call of Duty Next. 250 of your favorite creators and press have arrived to reveal live Black Ops 7 gameplay and more. Today, we'll dive into 6 all-new beta maps and show you what's coming to Black Ops 7 multiplayer. Starting with Blackheart. The Forge. Toshin. Exposure. Imprint. Cortex. We'll peel back the curtain on zombies with our first live look at the new round-based zombies map, Ashes of the Damned. We'll drop in to a first look at a new Warzone Resurgence map. And we've got big updates for Call of Duty Mobile. And plenty of more surprises in store. We're moments away from kicking off into live gameplay, but first, some exciting info for our viewers at home. Be sure to stay tuned in throughout the day for a chance to unlock in-game rewards for Black Ops 7, just by watching this stream on the official Call of Duty Twitch and YouTube channels. Take a look out at the chat on either of these streams for more details. Everything you're seeing in multiplayer gameplay today will be playable in the open beta, with early access starting on October 2nd. Plus, don't forget to jump into the beta on day 2 of early access to experience a small taste of zombies. Pre-order Black Ops 7 or subscribe to select Game Pass plans and get early access to the beta. Don't forget to preload starting tomorrow. I'm Miles Ross, here now with Stephanie Snowden, Senior Director of Studio Communications, and we are thrilled to be joined by some of the team from Treyarch. Max Grant, Yael Miller, guys, welcome to the Omni Room. Happy to be here. Happy to be here. We are about to see Black Ops 7 gameplay here today. But before we begin, Matt, you got to walk us through what was your approach to designing multiplayer for Black Ops 7? Well, that would take many hours to really talk through. Long answer, but I'll keep it brief. So it really started with that 2035 setting, right? The amazing 2035 setting really allowed the team to get their creative juices flowing.
Of course, 10 years after the events of Black Ops 2, which means we can really tap into that gold mine that is Black Ops 2, the content. You're going to see a lot of your classic favorites, of course, a ton of brand new content in the beta at COD Next and at launch, but really being able to just dig into that future setting, a lot of fun. Now, Yale, we introduced Omni movement in Black Ops 6, and that was a massive innovation, but you guys at Treyarch have really continued to refine core movement. What can players expect to feel today and in the beta? I think, as Matt said, we really started by looking at what would that 2035 operator do. It started looking at different ways we could improve movement. So things like wall jump have been added, and just different ways to attack maps. And then also just looking at everything and really refining and building out the most fluid movement we've ever done. And we really feel that leans into everything that makes Black Ops 7 great. I cannot wait. And guys, it's now time to jump straight into gameplay. We're wasting no time whatsoever. Thank you so much again, fellas, for your time. We'll be back in a moment, but for now, the first look, live gameplay of Black Ops 7 here at COD Next. Take it away, casters. Stephanie, dev team, wow, we could not be more thrilled to get things going. I hold shift here with Dream Crazy. Here's a look at what to expect. Again, as the dev's talking about, we're getting straight into multiplayer. Zombies, Warzone, mobile still to come. But Dream Crazy, we're not waiting, we're not delaying, we're jumping into map number 1. Definitely. I mean, I cannot wait, Shift, as we have so much content here today. Map number 1 coming in on Blackheart, where the guild is extracting resources, and we see a lot of revolving walls. Yeah. That is the one thing with Black Ops 7 that I'm most excited for, is that duality of, of just kind of like interior fights versus exterior fights with the wall jumping with the walls. You want to talk about walls, Ellen? Take a look at the walls of the venue. Everything lit up, projections are hot, and we're going to start things off with the king. If you don't know, I was going to say you're about to know, but Scump, not the greatest opening starts. Now, let's talk about weapons and all the UI elements just to kind of start. Blackheart, a map that you're going to be seeing a lot of quick, frenetic action, but the thing that we want to keep an eye out for is what weapons, what field upgrades, what are the things that these, pro players, former pro players, major content creators are going to be using today. Yep, and then Scump, he has a sub in his hand, right? This is the Dravik 45. Black Ops 7 is bringing in 16 new multiplayer weapons, 30 in total, right? But in the beta, this is a weapon that's fast. Obviously, as you can see, Scump, he is laying out of his mind, but this is an exciting one to see as the duality of the perks. We're going to see a lot, probably tech mask, right? Just kind of just utilizing the stopping stuns. Yeah, it's going to be interesting, I think, to see, for those that are avid fans of the Call of Duty franchise, you hear the devs talking about how this is a spiritual successor to Black Ops 2, but it's in a reinvented, new, nostalgic way that ties into the old while still building on the new. I think, for those that really enjoyed Omni movement from Black Ops 6, you're going to be able to still feel that thrill, that surge of adrenaline kind of bouncing through the map. But the big thing is this jumping mechanic. And as we start to go from player to player, creator to creator, you're going to see some players have really honed in to what exactly they can do off that wall jumping. And of course, here at Call of Duty Next, our official CPU and GPU partner of Black Ops 7 is AMD. So make sure you check them out if you're looking to improve and optimize your PC at home. I love that you point that out, because yes, that's the base thing, right? We increased the base speed, and now we're looking at not having tack sprint. So we saw some of these players, right? They're not using dexterity, so you kind of see a little bit more clunkiness coming in the UI here, but dexterity being a very big factor when it comes to moving faster. Yeah, loadouts, perk build-outs, it does feel like this year throws a little bit more weight onto what you're going to do. I know that there's been a lot of conversation surrounding some of the elements in movement, talking about obviously the Omni movement still carrying over from one title to another, the wall jumping, but also keep in mind just the base level at which you sprint at. We'll talk more about that throughout the day, and we'll get a couple of in-hand looks to kind of see what that looks like, the tack sprint versus not really having that in this game. But I will tell you, when we had a chance to play just a couple of maps yesterday, the game feels really smooth and really consistent, still building on the core elements that we were seeing from last year. The M8A1, a gun that we have seen consistent. I was getting murked with this one, as it is at Symphony's using it quite well, a 2-burst weapon, but this being very, very powerful. We'll see a lot of players probably using this, and as you can see, Corsair, right? Prepare for battle, official gaming hardware and peripheral partner of Call of Duty. So Corsair, so much Call of Duty Next.
It's absolutely the case. And I will say the Peacekeeper, another weapon that a lot of people were curious to see in terms of that kind of more main style AR. Is it going to provide, you know, an AR title this year? And I will say, watching some of the players that are in the CDL and those long-standing content creators, whether they have competitive experience or just a lot of in-game experience, watching them use that Peacekeeper has been really, really enlightening. I think it's really got a level of balance built in with the draft that you were talking about. The SMG versus AR feels very neutral right now. So, well, if you're looking for an honest take, don't go much further than Legion stream. He'll give you every emotion, reaction, and feeling he's got. Oh gosh, yeah, I mean, reaction time, right? You have to be fast when it comes to some of these, I love the perks, right? The hybrid perks, some of the specialties that you can equip, as we saw Legion using that. But look at Aiden utilizing, diving around the drill for Blackheart. That's what we were talking about, the grinder pit. You have to jump over or diving bell to take flanks, right? So that's an area that you have to be careful with. Exactly the case. EWC champion in Warzone. But as you see it, again, you saw him bouncing from wall to wall to wall. You're going to need to get yourself a level up on the opponents that you're going to be facing in the beta. So go ahead and head over to Scuff, gear up for Call of Duty, the official controller for Call of Duty. Get those back buttons going. Make sure you can bounce freely, get those stead slides out of the way, and make sure that you're moving like the best of them. Moving like the best of us. Oh, the best. You don't want to die like the rest. Aiden utilizing that wall jump feature. Oh gosh, bounce. And even utilize that to even kind of like jump pink over situations. But look at how quick Aiden is moving. And in typical COD fashion, we love to see maps like this kind of catering to pub and comp players, right? Yeah. You're going to see a blend of everything. And we're going to talk a lot about the map design and hear specifically from the designers themselves later in the show. But I think one of the things that old school Call of Duty players are going to recognize nearly immediately is the reinstitution of a lot more of that traditional kind of 3-lane style map. This one in particular is exactly that. It feels, you know, in a way that you can get from lane to lane very quickly. It's got a nice central area, a couple of decent POIs where you find a lot of the engagements that you're going to get. And like you mentioned, it's not small, it's not large, it's just that perfect little middle ground of building in that balance of finding good engagements while at the same time still being able to feel like you can finesse your life and extend possible score streaks like we're seeing here for Anna. In Call of Duty history, the maps is the most important thing, and I think for these players, they're looking at that. Like, do we see 3 lanes? Like, you know, do we see kind of like height advantages, disadvantages? And, well, even just to kind of the central drill area, there's a lot of fights that do take place that are close range in here. And, yeah, something like the Peacekeeper, having that weapon that you can take medium to long range fights, but also close range. Peacekeeper's a good one, and the Dravic has been a sub that we've been seeing quite often. FIFA just dropped. This is quite the lobby right here. Legion, Swag on the other side, getting FIFA down, but you know that FIFA is going to bring some energy, and yeah, he's trying to bounce from wall to wall. And that's the other thing, and you'll notice as we start to see the gameplay more, I really want you guys at home to lock into it. 3 jumps is about as much as you're going to be able to pull off, but it does decay over time. That first jump feels like you're on a pogo stick. The second one feels like you're just on a little bit of a grab boot type situation, but the third one does kind of sit, you know, in this world of, okay, you kind of fall out of the sky. But that's map number 1 for the most part. Stephanie going to kind of finish off on her lobby here. And I will say, I think as you've seen so far, our show is really dynamic. And this year, it takes place in quite the exciting venue. And to tell us more, we've got Lottie down on the floor. That's right, Shift. We have 250 creators joining us live in Las Vegas in this massive projection-based room. Now, of course, they're going to be streaming their individual POVs on Black Ops 7, so you can go to their streams, catch their POVs, see what they're up to on the game. But now, we had so many epic creators that we wanted to bring to Las Vegas, we needed a second projection-based room. And I have my very good friend, Chris Puckett, over there right now. What's it like on your end of the pond? Lottie, this is an international fiesta in this room. Let me tell you, the LATAM crew, they are sniping heads. I got Portuguese being yelled at here by 9X. The Brazilians are going crazy. But I gotta say, this venue, this thing is nuts. After the show, we're gonna be renting this out for the Code Bowl because everyone knows the Call of Duty Endowment Bowl number 6 presented by USAA is airing right after this show. You know what, Chris? I love Code Bowl, and I've got to say, you guys at home, you're lucky because you get to watch the US, UK, and Canadian military esports teams duke it out with your favorite creators dropping into Verdansk, and of course, to get their hands on that coveted Code Bowl trophy. And of course, they're giving away Call of Duty Black Ops 7 beta codes and Black Ops 6 in-game rewards, revealing the Endowment's new pack in Black Ops 7, all while helping veterans find high-quality jobs. Now, I have to ask you, Puckett, and put you on the spot.
what team are you rooting for this year? I mean, it's Black Ops 7. We're in the future. It's a no-brainer. I'm going Space Force. They already launched one trophy into the atmosphere. Let's get another one. Let's get 2 satellites up there. What do we think? All right. I'm liking what I'm hearing here, Bucket. We'll have to see. Cross your fingers for the space team. But we're going to head back into some more Black Ops 7 action. Enjoy, folks. Lonnie, Chris, thank you so much as we jump back into Blackheart and back on board with T-Dog. He's feeling himself. I talked to him a little bit yesterday after they did their tech chest, and he's just like, brother, I don't know what it is about this game, but I feel like I'm him. Yeah, like it's so smooth, right? And I mean, you can see him displaying that. But one thing that I think we really need to highlight is the overclock feature, right? We get this extra overclock feature, which basically allows you to upgrade your equipment. So like you have a stim shot, right? You can overclock that and essentially make it last longer or debuff, you know, anything that comes your way. So it's pretty cool that we have that feature in buffed equipment. We'll point your attention to it as we go because, yeah, the field upgrade is really interesting this year. We're bringing back things like active camo. Of course, trophy systems are still in place, which I know a lot of players that are looking to play more of that competitive style are going to really enjoy the fact that the overclock gives you more deletion of incoming utility. That's great news, but we'll see some camo play, I'm sure, come through. You also have things like drone towers that are going to be placed. It's just a lot of extra flair that I think that is building upon, again, some of the core successes that we saw from Black Ops 6. And how about this? One of the score streaks, the Gravekeeper in play, or Gravemaker, pardon you. You can see through walls with this thing and actually still shoot through them. So cold-blooded might be important for some of our perk masteries this year. Oh yeah, the perk masteries and all the combinations that you can utilize, but that is so amazing to see that in action for the first time really here at Call of Duty Next. Big Cartier kind of just going around this drill yet again. This is devastating. You don't want to fall off that ledge. But Alan, I'd love that you point that out. Only 3 boosts essentially-ish that you can utilize, but still going on with that stim and slaying out here around the diving bell side. Clean. Oh, can we keep it going? Let me see another one of those Gravemakers come on board. Let's stick here, Ops team, because we're seeing some gameplay right now. And I'll tell you, we're going to see some pop-off moments with the movement and almost a moment right there. Again, just a little jump, and then you find yourself near a wall. You can essentially boost yourself a little bit higher. Really awesome to see that level of elevation be added into the mix. That's not his dog, but you don't want to pet that dog. Oh my gosh. So with that too, kind of like some of the hybrid perks, right? Support offensive, you can gain bonus streaks. So maybe in pubs they want to do that. Indeed the case. So that completes our first instance of Blackheart. Up next, a deep dive on all things new Black Ops 7 map regarding. But we'll be right back. More Call of Duty coming up after the break. AMD, the official CPU and GPU partner of Black Ops 7. Share the wins. Elgato, the official streaming partner of Call of Duty. Herman Miller. Check out the latest Embody gaming colorways at hermanmiller.com/gaming. Xfinity customers get early access to the Black Ops 7 open beta. Visit xfinity.com/rewards to claim your code today. You're invited to the Little Caesars Call of Duty Challenge. Open the Little Caesars app, accept and complete the challenge. You might win a copy of the new Call of Duty Black Ops 7. You'll also be entered for a chance to win the grand prize, a trip to an Activision studio to squad up with George Kittle in a 1-hour epic Call of Duty battle. Complete the Little Caesars Call of Duty Challenge today. Welcome back. We are very excited to talk more Black Ops 7 multiplayer. We are joined by more of the Treyarch team. Miles Leslie, Associate Creative Director, and Brittany Perello, Senior Producer. Guys, welcome to the Omni Room. We made it. Let's go. Now, we just had our very first look at one of our multiplayer maps in action. That was Blackheart. But Brittany, that's just a taste. So what can we expect on launch maps? Yeah, we've got maps. We've got 18 maps at launch. 16 are 6v6 maps. Out of that, 13 are brand new, and we've got 3 Black Ops 2 returning favorites. We've also got 2 skirmish maps for our 20v20 mode that take place in Avalon. Nice. It's really in a variety of sizes, leaning more medium, but we'll have some of those fast frenetic drops in there too. Awesome. What
a map portfolio for launch. Now let's take a closer look at these launch maps. Yeah, we got Colossus here. So this is a BO2 callback. It's falling into the ocean. This map is super fun, looks amazing. Next is Den, Japanese castle that's been taken over by 2035 technology. Also a lot of fun with some wall jumps on the roofs there on the side. And of course, we've got Express, one of our favorites. Yeah. Watch out for that train. We're now in Japan, so it's looking really cool. Hijacked, another one now set in the Tokyo Bay. So cool. Fast, frenetic, classic. And Homestead is David Mason's childhood home, which is awesome. We could bring it back a really cool way. Really fun map under the Aurora Borealis in Alaska. It looks amazing. It's got some technology there that's kind of smashing into it, really fun. Paranoia, this map's amazing. You talk about Black Ops, we're leaning into the mind bending. We're in David Mason's mind, and you need to escape the nightmare here, which is a lot of fun. Looks great, plays super frenetic and fun. And we got Raid. It's yes. beautiful now. Yes, we do. In the Tokyo Hills, our iconic competitive favorite map is back. So excited. This one's a lot of fun retrieval. You're in the Alaskan wilderness, and actually if you run through the snow, you leave behind footprints. So it's pretty cool to try to track some players through that. That's right, and Scar's next, and this is another Alaskan town, but we've kind of smashed it where this town's been taken over by technology. Collateral damage. Flagship is an awesome, another callback. USS Obama from BO2 now being decommissioned. Fight through it, sparks are falling on you, robots around you. It's a lot of fun. Yeah, a lot of variety too, but with beta this week, you know, we need to take a look at what we're playing. We need the tips from you guys, so let's take a look at the maps coming to beta. Yeah, we've got 6 multiplayer maps available in the beta, all that you're going to be seeing today, watching the best of the best play. Yeah, it's really exciting. The first up is Cortex. So, human testing site. People in tubes are going to fight around, use it as cover. Very frenetic, very fun. Lots of cool Overwatches, my side versus your side gameplay there. Blackheart, which you've seen, of course, this Avalon offshore oil rig. Ties to the campaign. It's got a rotating center and some really unique wall jump opportunities. Careful with the wall jump. jump. The Forge here, we've R&D facility, cutting edge technology on display, and you've got some cool dynamic cover in the middle here. Exposure set in Australia. We've got some really vibrant colors, some cool wall jump opportunities up in that rotating container. You get some cool power positions right in the middle there. Imprint is a 3D printing facility that's actually making technology of war. You get to step through the whole process of doing it, and it's got a moving platform in the center of the map. And you've got Toshin. It's gorgeous, vibrant colors here right in urban Tokyo, and you got that crash site in the center, some really cool jumping in the center, and really awesome landmarks. Really awesome landmarks. Everything looks fantastic. The color palettes, everything. Got all the landmarks. We've got all the landmarks, and I've played a few, and they are very, very fun indeed. Beautiful stuff. Let's talk about how they play, though. I mean, how did you guys come to, the approach for designing these maps? Yeah, so we've got our classic 3-lane design